7 million copies worldwide. And I'm sure many of you here are fans already. With its endless supplies of sub-weapons, its unforgettable cast of quirky characters, and story packed with over-top the humor and the heartfelt moments, the series has become true legend loved by all over the world. And now here at the Tokyo Game Show, we are excited to bring you a special stage event celebrating the blockbuster success of the last title, Borderlands 4. And next floor, we will have the fantastic lineup of special guests joining us, and it's going to be a guest stage you won't never forget. And also after this, at the venue, we will have an exclusive video presentation after the live stream ends, and so make sure do not miss it. So, and now let's talk about the blockbuster Borderlands 4. And today we have a very special guest who has flown all the way from the United States to be here with us. So please welcome the founder and the president of the Gearbox, Mr. Randy Pitchford. Konnichiwa. So we would like to have the interpreter will be Mrs. Kamizaki, and join this part for the program while Randy is on stage. Audience member, welcome to take photos. This is a rare opportunity, so let's hear directly from Randy himself. Hello, everyone. こんにちは。 Thank you for joining us. 本日はお忙しい中ここにお集まりくださいましてありがとうございます。 We've had an incredible launch with Borderlands 4, one of the most successful video game launches of the year. 皆様ご覧になりましたか、ボーダーランズ4。すでにご存知ですよね。大変な成功で大きな反響をいただいています。 I'm very honored by the reception here in Japan. 特に日本のファンの方々からの声、これが私たちの励みでもあります。ありがとうございます。 My experience with games began with Japanese video games. 実はですね、私、日本のゲームを知ったと、それが原点となりまして、このようにゲーム開発者になりました。 And so it is my honor to create video games that entertain Japan. ですので、こうして皆様方にご恩返しをするという意味で、日々、頑張りまして、尽力しまして、ゲームを作っています。 Borderlands is out and players are loving it. プレイヤーコミュニティの方々からは本当にいい反響の声をいただいています。 I think it is the best Borderlands game we've ever made. そして本作、ボーダーランズ4がですね、過去一いいと私自身も思っています。 And it is the perfect time for new players to join us. そしてまたこのボーダーランズ4、今まで、ボダラン知らなかったよという方々が初めて手にするのにふさわしい、ゲームでもあります。 Borderlands 4 was made for people who love Borderlands, but also for people who are joining us for the very first time. ですのでこれまでの、シリーズをよくご存知の方、123と、ボダランを愛してくださったファンの皆様、そして今回、ボダラン4から初めて、ボーダーランズを知るという方々、その皆様に喜んでいただける作品です。 One of my favorite features of Borderlands is to be able to play with friends. これはですね、我々コープと言いますけれども、一人でも遊べる、みんなでも遊べる、この楽しみがあります。 The game supports solo play, but also four-player co-op across every platform. ですので1人でもいいですし、それから4人までですね、一緒にみんなで遊ぼうっていうこともできるわけです。 And my biggest and most important customer is my wife. So she's very happy with the game, and we are very happy we can play together. で実は私、大変なメンターというかアドバイザーというかボダランファンが私のそばにおりまして、実は妻なんですけれども、彼女このボダラン4とても気に入っているので、皆様も気に入っていただけると思います。 If you've played Borderlands before, you know that we blend a role-playing game with a first-person target shooting game. はい、これがおかげさまで大人気を博している、シューター RPG というジャンルだということを皆様ご存知でしょうか。 The role-playing game allows us to become more and more powerful as we play, to become gods, to become legends.
ですので、この RPG、このストーリー感の中でぜひ、たくさんの力を蓄えて、そして、レジェンドのような、そして神のようなですね、そういう存在になっていただきたいと思います。And the shooter game is all about the fun of knocking down targets before they hit you. でシューターのその特性の部分というのは、本当にその、皆様ご存知の通りの、武器を使って相手を攻撃して、そしていかに相手をやり込めるかという、そういう楽しさの部分です。Now, as some of you know, I'm from Texas in America. 私テキサス出身なんですけれども、アメリカ合衆国です。And as Americans, we love guns. ガン社会、銃社会ですので、やっぱり銃に対する特別な意識があるんですね。And so Borderlands features billions of guns. そうですね、3桁億ぐらいの武器は軽く、どんどん無限大に出していきます。Which is very convenient for a game about shooting. ですので、そのシューターゲームとしてのこの特性も皆様存分に満喫していただけると思います。But it's also about becoming a legend and playing as one of our vault hunters, the heroes of Borderlands 4. でボダランの中にはですね、ボルトハンターと我々呼ぶ、彼らがこのハンターであり、またヒーローなんですけれども、その人たちと共に、一心一体となって、レジェンドまで、自身を引き上げていただきたく思います。When we launched Borderlands 4, we introduced four Vault Hunters, four legendary heroes that you can play in the game. はい、そういった意味ではですね、ボダラン当初から4人の、ボルトハンターがすでに登場しているんですけれども。And now that we've launched the game, the team and I are hard at work at Texas to add more content, including new Vault Hunters. 発売当初から皆様の反響をいただき、いや、ボルトハンターもっといた方がいいなという思いに至りました。Today I'm excited to unveil one of our new Vault Hunters, which will be coming to you as downloadable content. ですので、DLC として新たなボルトハンターを投入いたします。本日初公開です。Please enjoy this video to introduce this new character. 動画を用意しております。どうぞご覧ください。This is Cash. 新たなボルトハンター登場しました。キャッシュと言います。And you will become Cash in Borderlands 4 if you choose when this downloadable content is launched in just a few months. 数ヶ月ちょっとお待ちいただくこととなりますが、この DLC の暁には、これを選んでいただければ、あなた方自身、このプレイヤーの皆様自身が、キャッシュとなりうるわけです。I want to take a few moments to tell you about this character that's very dear to me, very personal to me. 実はですね、とても個人的にも親和性があるので、ちょっとその話をさせてください。Cash is a former dealer bot at a casino. カジノでディーラーをやっていたんですね、実は、このボルトハンターになる前は。As a dealer at a casino, he saw players have their fortunes made with luck or their lives ruined through bad luck. カジノですから、その運によって、億万長者になる人もいれば、一文無しになる人もいる。それがそのカジノの日々の暮らしなわけです。Like all robots in the Borderlands universe, Cash is programmed to do a function, but he also has a personality, a character of his own, an intelligence of his own. はい。もちろん他のボルトハンターがそうであるようにですね、キャッシュもいわゆる機能、ファンクションといったものを持っているんですけれども、それ以外にもインテリジェンスですとか、あるいはキャラクター、このキャッシュらしいなという部分を存分に備えています。Cash decided to break free of his job and to seek out his own life, his own journey as a Vault Hunter.
このカジノ So の a ディーラー gambling- の仕事はもうやめに a して、 gambling そ themed して Vault ボル Hunter, トハンターとして I'm 新 with たな生き様を見せようというふうになったわけです。And as a Vault Hunter, Cash uses his understanding of chance and probability to make the outcomes random. で面白いのはですね、やはり全身がこのカジノのディーラーですから、やっぱりその可能性にかけるとか、あるいは何かこうランダムに、幸運が降ってきたり悪運がやってきたり、そういうこの確率みたいなものをですね、彼は熟知してるんです。With the roll of a dice or the draw of playing cards, the outcomes are unknown until the chance determines his fate. なのでこのチャンス次第なんですね。自分のこの先行きが例えばサイコロを振った時、あるいはカードがディールされた時に、幸運なのか悪運なのか。And because of chance, with luck, he can be the most powerful Vault Hunter in the game. But of course, with bad luck, it's the opposite. いい運が転ばり込めばですね、このユニバース、この惑星の中で一番強いボルトハンターになることもできます。逆にすごく弱くなってしまうこともあり得るわけです。So the gameplay with Cash is definitely high risk, high reward. I think it's a lot of fun. It makes my heart pound. というわけでですね、非常に幅が広い、ハイリスク、ハイリワードと言いましたけれども、私はちょっとワクワクしますね。Cash is important to me because I think he and I have a lot in common. 実はたくさん私と共通点がありまして、 Some of you might not know this, but I have played poker professionally as a gambler. で私はプロポーカープレイヤーなんです。 I've appeared on a live Really? reality Really? television show in America about playing Texas Hold'em poker. You know what? テキサス流のですね、ポーカ I ーゲ can ー see ムがあ that. って、 That それが explains a lot, Randy. テレビ That で explains 放 a 映された lot. ことがあって、生放送ですよ。私そこに呼ばれて、ポーカーを Wait, しま who's した the voice actor? And I felt Can what we it's know like that? to take risks and to have that work out and to have extreme success from chance, but also to miss out and lose my money. はい。ポーカーをするときもやっぱりこのチャンス、賭けをするわけですね。そして、このリスクを取って、大きな成功をつかむこともあります。Another thing some of you may know about me is that in addition to being a game developer, I'm a professional magician. でゲーム開発者として私知られていますけれども、実はプロレベルのマジックですね、マジシャンなんです。And Stop I've with mastered your sleight of magic hand with tricks. playing cards, and we used my demonstrations to help Randy, animate the no. character in the game. で、そういうわけでカードを使うもんですから、このキャッシュを作っていくにあたって、このアニメーションの背景となるどんな風にカードを操るかというようなことですね。我々撮影をしたんですね。So I want to show you some behind the scenes of me in my office working on this. ちょっとだけお見せしたいと思います、その様子を。So there's me at my desk at work at Gearbox Randy. in Texas. ギアボックス社ですね、テキサス州にあります。こんな風に机に座りました。And I'm going to start by playing the video on the right. And you'll see when I play this video that I'm holding a card in my hand. I'm doing what we call palming the card. で、 Okay, こちら so これから動画としてお見せしますけれども、 okay, 手の動 so きに from what I 注目して know, ください。 You'll see me produce the card, and then I will show the animator how my so grip the works. Vault So you Hunter can that see we're from about the to first see, person he's perspective gonna what the have magician these sees. playing この cards. 第一人称、私 So の the Vault 目線 Hunter か that we're ら about こ to の see カ has ードが playing どんな cards, 風に操られているかということを、撮影をしまして、 Oh. これをアニメーターに渡して、 Dice. そして、 It's a- アニメー it's タ a ーはそれを参考と luck-based して、 Vault この Hunter. 実際のアートワークをしていったという過程なんですね。 He's gonna So probably maybe be while I able play the to video, do you like can card help tricks and translate or everything. help, Okay, narrate what we're now seeing. Thank you. now I では want ち to ょっと動 see 画をプレイしていただ Randy. きましょう。再生お願いします。 Show me some cool card tricks. こんな形ですね。この手の中にカードがすっぽり隠れるように、一連章では見えてるけれども、あちら側から見えてないという状態を作っています。ですので、向こう側から見ますと、このように何もない、何も持ってない手
ということで、こうしてそのカードの角っこをですね、こういう指の位置に引っ掛けるっていうことが重要なんです。そしてカードが手からちょっと浮いてますよね。ぺったりくっついてない。でこの独特の握り方、これ技術がいるんですけれども、それをすると私からは見えているけれども相手からは見えていないという状態を作り上げることができます。そして相手は何も持ってなかったのにカードが出てきた Okay, というふ also, うになってくれるわ Omar けですね。 Gambit, well, In the he's a next video, you'll robot, see me flipping but cards also, into the air, and then from at the end, what I we show you know, can he transition doesn't have and throw. anything はい with もう一 explosions. つちょっとテクニックをお見せしますので Isaiah, 見 what's ていただ good け with ますで you? しょうか。カードを飛ばします。 Okay, 再 show us 生し the て other くだ one. さい。こんな感じでですね、結構次々と飛ばしてますけれども、 And now let's see what it looks like to see the animated character work in progress from the first person perspective while I'm manipulating cards in a live action video. はい、でそんなわけで撮影をしまして、それをこんな風にWait, this is 実際 kinda に cool. キ Hold ャ on, ッシュ hold on. として動 Randy, かして you みま might すが、 actually be これまだ開発初期のものですので、まだ精度が低い段階だということを、どうぞお察しの上ご覧ください。 Check it out. どうぞ。どうでしょう。ありがとうございます。 So Cash is coming as a DLC Vault Hunter pack in early 2026 with brand new story content, including Mad Melly and the Vault of the Damned. はい、2026年初期まで、お待ちいただくと、こうしたそのキャッシュ、皆様のお手元に届きます新たなストーリーをぜひ楽しみになさってください。 And I'm excited to play with all of you in the Borderlands. Thank you. ありがとうございます。皆様ボーダーランズをこれからもよろしくお願いいたします。 はい、新しいねボルトハンターキャッシュワク Thank ワク you が very 止まり much. ませ It ん was ね。 actually いろんな情報を伝えていただ exciting, きま and した。 thank you very 大きな much 口で for お送り the ください。 informative ランディ information. ッチ Thank you very much. さん Big applause, please. Thank you very much. さあここからは、 So 一 from 般 here 来場者の on, 方々に we よる would 撮 like 影 to 禁止 have とさ the せていた so だき we ますの want で to ご了承 refrain くだ the さい。 filming で from それ the ではライ the ブと venue. してこの後 And 次々と豪華ゲストの方々登 also 場い we たしま have すの the で、皆 the さんこちら special も guest 大きな from 拍手で here お on. 迎えいただけ We'd れば like と to have 思 the い big ます。 applause それ as では well. ご登場いただきます。 So まず登場 now いただきますの we は will have 本郷かなたさん。 Kanata Kongo-san. こんにちは、どうも、本郷俳優として数々の映画やドラマで活躍、東京ゲームショウのオフィシャ A ルサポータ talented ー actor でも known あ for りま his す。 roles in numerous films and TV dramas and beloved by fans of all ages, he's also well known as a passionate gamer. 黒木ほのかさん。 Please welcome Honoka Kuroki, 声優としてア a ニメや voice ゲームで活 actress 躍中、 active in both 今回最新作 anime ボーダーランズ and 4の主要 video キャラク games. ターでもある In ボルトハンターの Borderlands 4, she ベックス役を voices one of the 担当 main されております characters, the Vault Hunter named Vex. 続いてはスレタキ Please さん。 welcome Sudetaki, ゼータディビジョンの a popular streamer from Zeta Division, known for his exceptional gaming skills, easy to follow commentary, and friendly, approachable 続いてマジ personality. カルラブリー野田クリスタル Please さん。 welcome Noda Crystal 芸人としてだけでなく from the ゲームクリエ comedy イターや duo 実況者としても Magical 活 Lovely. 躍 Not 中。 only in 自身のゲーム is 野 he 田 a 系シリーズ successful やユニークな comedian, but 発 he's 想力 also で active ゲー as ム a 業界 game の新しい creator 風を and 仕込んでおり streamer. ますさあということで、皆さんね勢ぞろいいただきました Now- が now we have 本郷さん all of ボーダ you. ーランズシリーズいかがですか遊ばれて Hongo-san, how do you like こ it? のステージでやらせていただく At って this ことになった stage, の we で are going to はい play 事前 it. にプレイしてきました So I played it 今 before. 日昨日というか今日というか Yesterday or 朝6時までやって today, ました I played it till 6 o'clock お忙 this しいの morning. に Oh, ちょっ you, とじゃあ in ね your 皆さんでプレ busy イするの楽しみ schedule, にしておりますよろしくお願いいたしま looking す forward to seeing you play. さあ続いて黒木ほのかさんははい、ベックス役でねほのか黒木今回声優も務めていただいておりますね You voice as お伺い Vex. しました Yes. え黒木さんもゲーム大好きということで You are ボーダーラン big シリーズどうでした gamer ちょ too? っと遊ん How で do you みたん like です it? けど、 I played 歯応 it え a little が bit. ありますね。 It was はい very まだ苦戦してるんです lots of が、 contents 今日はい in い it. ところを I 見 had せ a ら hard れるよう time に playing, 頑張 but I ります。よろ tried しくお to 願いしまはい show よろ the しくお願い best し play. ます Thank you very なんかベッ much. クス役のセリフもちょっとえ言ったりするということなんですがお願 Are い going してい to いです hear か some voice as いきます。 Vex? Yes.
うるさいバカは人生最大の障害物って You こ are と。 the hindrance if you're a ありがとう loud, ございます。 stupid guy. Thank Thank you. 拝んでくれてます。ありがとうございます。 We are praying さあ for 続い you. ては須手滝さんです。 Next, よろしくお願いし Sudetaki-san, ます。 thank はい、よろ you. しくお願いします。須手滝さんはね、他のタイトルでは世界、大会などもね FPS You 経験してますけど、ボーダーラン experienced 4はどうでし SPS, た？ the world いや、そう title. とに How か did you く like やり込み要素がもうとて Borderlands? つもなくて、 Lots of 結構 contents その in it. マップの至るところとかになんか On the map, キャラクターを強化するところとかがあって、 there are places to enhance characters, and I cannot finish the story because we go everywhere on the map to enhance characters. Thank you. さあ続いては野田さん。 Noda-san, ボーダーランズ4は遊ばれましたか？ did you play it? Yes. あとブースの方にもはい At the 遊 booth, びに行ったら I went there, and なかなかのマッチョがいまして there's a 仮 macho 面かぶった guy マッチョがいるんですよ with a もう訳も mask. 分からず一緒に写真撮ったんですけど I took a photo 一緒 with になんか a やっぱ guy. 多分行ってみてもらいたい Well, です please go and なかなか see のマッ it. チョです It's a very macho あれなんか guy. ねラバーとかかぶせずご自身の体みたいなんで。 So seems like it's his real いや body. 本物の Real ちょっ body? とマッチョ Yes. ね最高意識出てますけど、後ほどねもしかしたらこの Maybe ステージにも来てくれるかもしれません。
It's okay, Ari. I got you. I got you. No worries. What song was he doing for aggressive karaoke?
hunters, which will be coming to you as downloadable content. ですので、DLC として新たなボルトハンターを投入いたします。本日初公開です。Please enjoy, yes. Please enjoy this video to introduce this new character. 動画を用意しております。どうぞご覧ください。What's good, Bull? How you doing? This is Cash 新たなボルトハンター登場しました。 in Borderlands. Okay, first off, how we feeling about Cash? I won't lie, I like his design. I actually like that they incorporated actual like card tricks. Randy, this was the one time where the card tricks, honestly, I would rather see you do card tricks than you try to do magic. Please, just do card tricks. Card tricks are cool. He looks sick. He does. So it seems like this is gonna be a luck-based Vault Hunter, though. Using card. It does seem like he summons the cards and then throws them. So we gotta see what that entails. Also, the dice. The dice are definitely going to play a big role, I feel. Well, the cards, he's going to be throwing them and potentially... You want to finish my noodles? Sure. I shall. I have a bowl. I will say, yo, this is a good design. This is a really good design. Specialists not only in investing but also in financial and estate planning and more. Your clients rely on you for all that? Yes, and as a fiduciary, we always put their interests first. But you still sell commission-based clients, right? No, we have a simple management fee structured so we do better when our clients do better. Huh, a little more different than I thought.
Fisher investments look very different. Want to know more about you? Like, a lot more? Join the millions of others who've made discoveries with Ancestry DNA. Learn more than ever at Ancestry. If you have wet AMD or DME, you never want to lose sight of the things you love. And your condition doesn't have to steal the moment. Long-lasting EYLEA HD delivers powerful vision improvements that can save your vision for the future. EYLEA HD is the only treatment for wet AMD and DME that helped at least 8 out of 10 people go up to 4 months between injections after 3 initial monthly treatments. Don't take EYLEA HD if you food, have eye infection, food eye pain, videos? redness, or are allergic to it. Maybe. May cause eye infection, separation of the retina, rare but severe swelling of blood vessels in the eye, or increased eye pressure. There is an uncommon risk of heart attack or stroke. Maybe, Audie. Maybe. Ask about next generation EYLEA HD, a treatment retina specialists trust. Tony Shalhoub, Breaking Word, premieres October 5th on CNN. Give us your background. Who are you? Who the fuck are you? So, quick edit, 26 years old. 26. Technically I can run for the House, but I won't. I am a new researcher. I started out. See, already we're off. Am I right? This is why I wanted you here. Because we've had these shootings, and you know that terrible one this week, the guy shot he tried to kill ICE people, I guess he killed a detainee. But we had the horrible one, Tyler Robinson. We need someone to explain what's in the minds of these people. So just tell me, first of all, what is meme researcher? So, a meme is something you look at on your phone bill, or on your I know that. But what I do is I look at how they originated, how they spread, and what they mean. A meme is a historical document, like a poem, like a painting, like an article in a newspaper, and I trace their trajectories, their spread, and I try to figure out what they say about us and about. But they take on new meanings. I mean, this is part Okay, I'm gonna be right back. Enjoy the Capcom Tokyo Game Show showcase. もう完了？清水の舞台です。あ、ここが。ここでね。これ僕が見た清水の舞台とは全然違いますね。こんなに物騒じゃなかった。お、なんだ、なんか始まった。お、ホテが反応しているよ。ここである人物がね登場してきますね。ここのムービーはちょっとここでは伏せさせていただいて、いよいよ強敵登場です。うわー。来ました。強そう。あ、同じコテをね。言ってみたいですね。これのせいで強くなりすぎた。言ってみたい。おお。このね、岡本信彦さんのちょっとこうクレイジーなお芝居がね素晴らしいですね。この傘鋼鉄だったんですねこれ。そりゃ聞いてなるわ。はい、面白いバトルを見せてくれると思います。これはもう達人の戦い方です。そうですよ。この空気感。走らないっていう。この歩き方もね。危ない。おい、マジで強っ。危ない。頑張って武蔵。これ必殺技もこうやって何これ2つ持ってる。青魂を吸収してゲージを貯めると使えるような技で。すごい。
何これ何これ何これ。これ生き方受け流してやるとあんなにかっこよ。かっこいいエフェクト。お、避けた。すごっ。強っ。お、強い。強い。で敵の体勢を崩すとこう V 選択することができて、なるほど。頭を狙うと鉄傘をぶっ壊す。傘が割れましたよこれ。すごい。あ、強っ。一戦で綺麗に決めましたね。どっちがボスなのかわかんない。すごいっすね。さすがだわ。すごいスペシャルプレイですね。すごいスペシャルプレイでしたね。素晴らしい。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで、いやすごいなね、細谷さんからプレーを交代して二平さんにも見せていただきましたが、まず細谷さんご自身のプレーの方はいかがでしたか？もうこれ二平さんのプレーを見た後は何も言えませんね。本当に。聞くタイミング間違えちゃったかもしれない。いやでも一戦がすごいかっこいいし、なんかV が選べるのいいですね。そうですね。お腹を狙ったらお腹を刺した時のアニメーションも全部違うんですよね。すごい細かくね演出されてますよ。すごいですね。そして二平さんにねプレイしていただきましたけど、ご覧になっていかがですか？ご自身がプレイした後の。いやなんか、そのよりなんか映画の中のような、なんかこうゲームっていう感じじゃなかったですね。特に巌流との戦いの最初のお互いが歩いてる感じ、あれは完全に映画でしたね。あれ、素晴らしい。確かにバトルのシーン以外のね、そういったところもまた素敵でしたよね。ね、本当に素敵でした。はい、ありがとうございます。ということでプレイの方は以上です。お二方ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや楽しかった。では続いてはですね、鬼武者ウェイオブザソード関連情報をご紹介していきましょう。まず紹介するのはこちらです。カプコンが送る鬼武者シリーズ最新作鬼武者ウェイオブザソードと招待制ゲームコミュニティボルトルームがタッグを組んだコラボが決定しました。2026年1月発売予定のコラボ T シャツを会場で初公開いたします。2026年鬼武者ウェイオブザソード発売に向けてぜひ皆さんにも手に入れていただきたいアイテムとなっておりますが、 T シャツでも全然画面には出てこないですよ、デザイン。はい、実は二平がですね仕込んでるんです。そうなん実はね、僕が着てるやつが新しい。素晴らしいんです。これが今着てたんです。ああ、達筆のね。うわ、これが初公開の。これ鬼って書いてあるんですよね。すごいすごい達筆ですよ。かっこいい。あ、後ろも裏もね鬼武者って書いてあるんだ。すごい。そんな仕込みがあったの分かんなかったですよ。いやー、細谷さん近くで見てどうですか？今一番近くでご覧になってるんですけど。いやこの達筆なんですけど、この鬼と炎と劇中で吸い込んだ魂をなんか融合してる達筆ですね。で二平さんが、思ったよりガタイが良くてそっちが気になるっていう、いいガタイですね。ありがとうございます。体も仕込んできた、ありがとうございます。はい、ということでぜひ皆さんもコラボアイテムチェックしていただきたいと思います。続いての情報いきましょう。続いてはこちらです。こちらの東京ゲームショウのですねホール Q イカプコン出張所にて鬼武者ウェイオブザソードをグッズ発売しております。はい、私がですね今着ている T シャツも販売中です。これも鬼武者だ。あ、本当だ。あ、これタイトルが書いてある方なんですね。はい、タイトルロゴですね。すごい。はい、他にもね T シャツ以外にも、その他のグッズ取り扱いがありますのでぜひ行っていただきたいと思います。ホール Q になります。でこちら数量に限りがございますので、会場で販売してしまった場合はカプコンオフィシャルショップの e カプコン取り扱いありますので、そちらでも合わせてチェックをしていただきたいと思います。なるほど。はい、それでは最後の情報はこちらです。現在鬼武者シリーズのダウンロード版鬼武者1-2パックが Nintendo Switch、PlayStation 4、Steam にて期間限定でなんと最大 25% オフとなるセールを実施しております。まだプレイされたことがなくて今日のねステージで出会った方っていうのもいらっしゃると思いますので、ぜひお求めやすくなっているこの機会にプレイをしていただければと思います。何か補足があれば。まだまだちょっとお待たせすることに、なりそうですので、その間にぜひ鬼武者シリーズを、手に取って遊んでいただけたらなというふうに思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、ぜひチェックしてください。
さあということでもう時間なんですか？早かったですね。ちょっと早かったですね。まだやってたかったですけどね。もっともっとね見ていたかったですけども。Yo, Dark. Hey, Dark Shinobi. What's good with you, man? What's good with you? How you been? How you been, bro? How you been? まだここで体験できますので、まだ触ってない方はぜひね触ってもらいたいなと思います。そしてまた動画配信視聴をご覧になっている皆様は、いつかそういうプレイできる機会をまたこれからも作っていきたいと思っておりますので、はい、そこをご期待していただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続いて細谷さんお願いします。今日はですねご来場いただきまして本当にありがとうございました。今先ほど宣伝で過去の鬼武者シリーズのビジュアルが出たんですけども、実は僕がまだ事務所に所属していた時に、まだもう所属1年目ぐらいの時にちょうど地下のスタジオで鬼武者の1を撮ってたんですね。これ知ってると思ってすごいなんかウキウキした記憶があるんですけど、それがまさかねこうやって時を超えてこうやって主演で声をやらせていただけることがあるんだなと思って、本当に今日は光栄な思いでいます。このタイトルはすごい大きなタイトルなので世界中で発売されますし、先ほど二平さんもおっしゃってましたけど、今日よりも、もうちょっと時間をかけて皆様の前に現れると。でもその時は今よりもビジュアルとか音響とか、システムとかそういうものがパワーアップして皆さんの元に届くと思いますので、発売は2026年、まだ時期は未定なんですけども、楽しみに待っていてくださったらなと思ってます。今日はどうもありがとうございました。No, I'm fine. It was just I had to make sure I said hello to Dark Shinobi. 最高のコメントありがとうございます。はい、実はですね、細谷さんに今日ゲームプレイしてもらいましたけども、収録後ゲーム見せるのも初めてだったんです。今日がそうなんですよ。そうなんです。触るだけじゃなくて見るのも初めてで、こういった形でご報告できて非常に良かったなと思います。こちらこそです。光栄です。Facts, Dark. Cash looks good. Cash looks good. というところと二平と合わせていいGood looking person. 皆さんに Whoa. 見ていただくことができて非常にありがたい時間になったなと本当にありがとうございます。鬼武者ウェイオブザソードは2026年の発売ということでお知らせさせていただきま And す。 I actually do like the card tricks. I like seeing his card tricks. I want to see what he does with the dice, though. 手触り感といいますか、先ほどご覧いただいた一戦なんかもそうなんですけど、もっともっと、爽快なアクションにしようということで、チーム総動員してですね、開発中でございます。まだ、ちょっとお待たせすることになると思うんですけども、ぜひちょっとご期待いただければなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで改めまして鬼武者ウェイオブザソードプロデューサー門脇明人さん、ディレクター二平悟さん、そして本日のスペシャルゲスト細谷義正さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして皆様も最後までご参加ご視聴ありがとうございました。以上で鬼武者ウェイオブザソードスペシャルステージ終了となります。では改めてですね、先ほどもご紹介したんですが、現在鬼武者シリーズのダウンロード版鬼武者1-2パックが Nintendo Switch、PlayStation 4、Steam にて期間限定で最大 25% オフとなるセールを実施しています。その他ストリートファイター6、バイオハザード、モンスターハンター、ロックマン、逆転シリーズなどのカプコンの You know, it's kind of crazy when it comes to Capcom. Capcom, can y'all just give Dragon's Dogma 2 the DLCs it deserves? What's up, Shizuru? How you doing? Oh, is that it for Capcom? 現在見逃し配信中です。ぜひこちらもカプコンチャンネルからチェックお願いします。さあそしてこの後は12時50分からモンスターハンター NOW スペシャルステージをお届けしていきます。こちらのステージはゲストにザタチさんをお迎えしてモンスターハンター NOW の最新情報、そしてご来場の皆さんの中から選ばれた方に挑戦をしていただくチャレンジハントを行っていきたいと思います。ぜひ引き続きカプコンのステージ、そしてブースお楽しみいただければと思います。さ
最初ご挨拶をね、こんにちはってしたら結構前の方の方がこんにちはって言ってくれたのを無視したのをすごく後悔しながらステージをお届けしておりましたさあということで本当にね盛り上がってくださって、そして最後までご覧いただいて誠にありがとうございます。続いてのステージでもぜひここでお会いしましょう。最後までありがとうございました。この後も楽しんでいってください。I would say both of them are good choices, Shizuru. Yeah, I'd say both of them are good choices. Something from Street Fighter 6. I don't think they would show anything for Street Fighter 6 just because they already pretty much showed Viper. So I doubt they'd show anything else besides that. Okay, let me look up Tokyo Game Show. Any more live streams that are up? Yo, if y'all care, 13 minutes. The Marvel Tokon special stage is happening. Marvel Tokon special stage happening. Al, yes. What you mean? It's here.
じゃあ俺もちょっとやべ機上が解除です。一旦上まで登って落ちてみますけれども。Oh, I didn't know there was a live stream for this. Okay. さっき滑空したから途中でダメージ抑えられたんじゃないですか。ああ、途中で一回着地してる扱いか。そう。でも滑空しないとこっちも落ちれないよ。じゃあ俺もここから飛んでから落ちる？飛んでからさあ行くぞ。カシさんどの辺に来るか。おお、下に巨人のおっさんがおる。当たる。おっさんしようとする。ちくしょう、滑空しまった。もうダメだ。ダメですよ。あれおっさんに動揺して滑空してしまいましたね。なんなのこの企画。やんなくていいと思います台本通りにやるのやめましょう。台本通りやるのやめるんですか。台本通りにやるのやめましょう。もう俺ら自由に遊びましょう。まあ、舞台に出ちゃったらこっちのもんだよな。だって止めるやついねえからこっちのもんだし。 Do you have a link to that? いつもだとね、なんかディレクターっていう名前の指示中がカンペ入れてくるけど。カンペ入れてくるけどね。今日はカンペ入れてこないから。なんかちょっと待って、なんか俺の画面に映しちゃいけないような文字列が出てきたんだけど。大丈夫ですか。スタッフさんこれなんか始まってます。大丈夫ですか。スタッフさん多分デバッグモードが始まってます。デバッグモードスタートしてますか。しばらく俺の画面をご覧ください。はい、しばらく梶さんの画面を梶さんの画面をご覧ください。うわー、しかしいろんなキャラ使うの嬉しいな。あれこれスレイダーだっけ。使用キャラなんだ。へえ、いいやん。トリスタンにティオレにでスレイダーにメリを出すと。梶田君と合流したいんだけど。もうデバッグ切れました。治ったそれ中村さん、使用キャラって今俺と違うんですよね。違う。一旦合流して見せてもらおう。どこにいるの。そっち向かいますわ。マップ上に表示されてるんですよ 2P が。本当だ。いた。この辺にいるよ。いました。落ちていきます。長尾さん、そうギルサンダーだ。そう宮野君で、かっこいいですね。ギルサンダーになんかね、2人ほどゲームのオリキャラって言ってたね。こことここかな。ハウザーとマニーが俺危ねえな。すね毛を見せるな。すごいな。で声だね。ドレイクですね。ギルサンダードレイクが原作キャラ。そういい面白い組み合わせだ。これ一体どういう流れでみんな合流するんだろうな。いやー、それはぜひゲームを。じゃあそろそろボスチャレンジどうすか。やろうよ。やっぱり戦いっすよね。だって2人で協力してやるんでしょ。やろうよ。ボスチャレンジでこのアルビオン変異体ってやつ倒しましょう。いきますよ。起きた。さあ長尾さんも受諾していただいて。 Welcome back, Isaiah. Okay, I'm gonna check that out. ちょっとね、戦闘のアクション思い。Case closed. That's what they said. That's what the FBI said they investigated. Okay, well, then I made this hat for you. It's, I can't believe what I'm seeing. I can't believe this, bro.
Minecraft just announced the new Mounts of Mayhem update, introducing new rideable mounts like the Underwater Nautilus, Zombie Horse, and even a new weapon, the Spear. So let's take a look at everything new that you need to know from Minecraft Live 2025. The Nautilus is the first real update we've had to the oceans in 7 years since the update Aquatic, and it doesn't disappoint. There's a lot of variety to the Nautiluses that you can find. There's babies, and you can even tame the Nautilus using pufferfish. They're also rideable, and they preserve any air that you had so that you don't drown while riding them. They'll also give you a nice speed boost underwater, making them actually useful, and you can find new types of armor for them in chests, including copper armor, gold, diamond, and even netherite, which is very surprising. We got netherite Nautilus armor before we got netherite horse armor. So we know that you can control the Nautilus just like the Happy Gas, so very basic and easy controls, but it also has a dash for faster swimming underwater, which I wish we had with the Happy Gas. You can also use that dash to jump out of the water with the Nautilus, which looks pretty fun. I'm down like next week. Riding around on Zombie Nautilus. I'm down next week so it could be a good challenge. We can make it a whole thing to play Minecraft. Passive mobs, and we don't know if you can ride them yet. Now the Nautilus can also attack you, telling by this teaser that Minecraft posted yesterday. Now we don't know exactly what biomes the Nautilus will spawn in. So but my we Minecraft do know on that they PC, hunt pufferfish, so I that means still they're have to likely work to that spawn out. in the coral and warm ocean biomes. Hey, and then we great also to have see a you. lot of images of these guys spawning. Great to see you, Cloud. How you been? Also, you might have noticed that there's a bunch of underwater structures shown in the promo footage of the Nautilus, and I just want to say that these are very likely player-built. They always do this kind of thing when they are showcasing new features. There's always player-built structures, so we're probably not getting new underwater structures. After 12 years, the Zombie Horse is finally coming to survival Minecraft. This guy has a long history, but we first saw it in the 1.6 first update for Java, and been locked behind command and creative mode ever since platform. So we have spears now, though. Okay. Now, a reminder that the current zombie horses cannot be ridden, you can't put a saddle on them, but we do have baby zombie horses, they are. It also looks like the zombie horse is getting a slight... So we can Kamehameha in Minecraft? Apparently, yes. Let me show you something that will change your life. This is a clear capture track. It allows me to read what a color is saying. You can read what the color is saying as specific. Sounds expensive. There is no insurance or Medicare required. Weapon has arrived, the Spear. This is a new multi-use weapon with an interesting mechanic like a charge attack where the faster Special Similar to the Mesa, but this is much more accessible. And so I really have to have the internet working when I'm working from home. My husband works from home, so we needed something that was going to work consistently. First we signed up for the internet, and then from there we went to the mobile. So it's like it's easy, it's only one place. The bundle with Spectrum One saves us at least $100. The plan was inexpensive, and it stayed inexpensive, so that's really what's up. But due to its weight, it becomes unstable over time, so it'll just do damage without knockback or dismounting. Eventually it'll reset, and then you'll have to arm it again. So the better spears like diamond or netherite are heavier, so this is faster. You can use the spear any way you want, just like a normal sword with the jab attacks, or you can use it while running, flying, or on top of any mount. You can also see that the spear has a little bit of a cooldown, so that's how you're... The Dragon Ball story, but in Minecraft form? If it's possible, yeah, I wouldn't mind. To the degree I was watching Jeopardy. Likely 1 to 2 weeks away, so to stay up to date with all the latest news and features, subscribe. Now, as usual, for new update announcements, they did not mention any release date, but we know the release window is sometime in the holiday season of 2025, so I'm thinking this is probably going to be a pretty small game drop, because they do not have that much time to add on this feature. But game drops are supposed to be small anyway, so we should have started. So yeah, so that's all the features that they told us about for the Mounts of Mayhem update, but they always just tease these game drops and then add in new features when we least expect it. We are guaranteed to get more features. You can be Angela in Minecraft. Why? This dude has jokes, bruh.
isn't super scary or challenging to encounter. I also love a speed hockey too, the hockey dash. And then you can even see some other upgrades to winning mobs in general, like the pig, strider, camel, and I think I'm forgetting. Oh yeah, llamas, donkeys, and cats. If you're eagle-eyed, you may have noticed what appears to be maybe a purple flower in the background of some of the official promo for the spear. However, upon further investigation, it is not actually a flower. Can you tell what it is? Well, it's actually just a kitten that doesn't have a texture applied to it. This is obviously some sort of like alpha version of the features, and they broke the cat button. In case you need any more proof of it, you can zoom in on this image right here, and yeah, that's unless they're adding really, really spooky and weird cats in the next update. I was really hoping this was a teaser for a purple flower, because we do not have any flowers that give you purple dye. It's also kind of interesting that they told us the updated name right now when we just found out the Papa Edge update. Like the devil. So they either know this way ahead of time, or they've been really slacking on the updating for everything. Now, I also have a pet conspiracy theory as to why they're working on so many small game drops instead of the big Minecraft updates that we're used to. We've already gotten 4 game drops. How do you make the case that USAID's previous mission was in the United States national interest? Anderson Cooper 360, midnight today on CNN. Here's what you can find out. We are in an unprecedented moment, direct and in-depth. Do you think that Pam Bondi is Nothing else matters. getting ahead of the biggest stories and giving you content? All right, Isaiah, lock in. Anybody who cares about Tokon, lock in. What are we watching? We're watching Tokyo Game Show, Cloud. How you been? Great to see you. Great to see you. So Dark, what is the goal for our tradition? We just play Minecraft and chill. That's the goal, because I'm down for that. I'm truly down. そういう言葉も受けつつ、私もいろいろ考えて、ちょっとチーム格闘ゲームって、ジャンルが固定化されているから、もうちょっと一回見直してみてもいいんじゃないかというものがありまして、そこで思いついたのが4対4。4対4と思って、はい、この山中や、リードや、そしてマーベルゲームズの皆さんに最初に話したときに4対4ですって言ったら、この人大丈夫かなみたいな感じでみんなポカーンって最初、驚いた顔をしたんですね。で、これって実際誰も想像していなかったっていうことだったので、これはきっとユーザーの皆さんに届けた時にも、似たような驚きが来るっていうのは確信できたので、これをちゃんと丁寧に磨き上げれば、面白いものが作れるんじゃないかというのがあって、4対4でいくよって、もうみんなにアセンブリしていきましょうっていう感じで、はい、進めることになりました。まさにマーベルという作品にぴったりでもありますよね。そして今月はクローズドベータもありましたけれども、制作の方は山中さん順調でしょうか。A Minecraft server? Once I get the PC version of Minecraft running, I wanted to do a big server for everybody. But for right now, just casually playing it. Well, obviously. I'm probably just gonna be on the PlayStation version. Who knows? Lurk, gotcha, Ari. はい、そうですね、6月にティザートレーラー公開しまして、エボリューションで世界初週、そしてクローズドベータ、そして今回 TGS というところで、やらせていただいて、本当にですね、多くの方にプレイしていただきまして、でその反応がですね、もう本当にすこぶる良くて、逆に良すぎてちょっと不安になってます。おー、来年の発売が本当に期待されます。そうですね。で CBT もですね、かなり私としてはですね、枠を多くしたつもりだったんですけどもですね、その何倍もの方に応募いただきまして、本当に申し訳ないんですけども、かなり多くの方に落選という形になってしまったのをお詫び申し上げつつですね、今後があればまたもっと枠を増やしてね、やっていきたいなと思っております。Is the PC version Bedrock? ますます見ていきたいと思います。では皆さんテーブルの方にお願いします。Let me check. それでは改めてマーベルトークファイティングソウルズの魅力についてどんなゲームなのか伺っていきたいと思います。 Spider-Man looks amazing. Something about his mask, like I think it's the eyes for the Spider-Man mask, but they're kind of weird.
Is there an issue with the Bedrock version, Cloud? Is there an issue? Because I don't know. Oh, PlayStation, I mean? I think so. I think so, yeah. 冒頭申し上げた通り、我々格闘ゲーム業界でも、初めての試みとなる4対4というバトルシステムを、採用しております。はい。とにかくですね、幅広く、ユーザーの方に楽しんでいただきたいなというところで、マーベルファンのカジュアルな方にはですね、シンプルな操作で気持ちいい、キャラクターの操作。その上ですね、もちろんコアな e スポーツの競技シーンにおいてはとにかくやりごたえのあるやって練習して、しっかりと、自分の実力が反映できるという奥深さというのをしっかりと追求して、開発を進めております、はい、初心者の方でも、熟練者の方でもみんなで楽しめる、はい、そうですね、特に使用していただいた方に反応は本当に触ってて気持ちいい、キャラクター操作して面白い、私でもいっぱいたくさん楽しいコンボが出せるっていうのを非常に多くいただいていて、ある意味狙い通りで安心しています。はい、では基本システムを教えていただきたいと思います。はい、ではまず、ちょっと簡単に基本システムを紹介していきたいと思います。はい、では画面お願いします。はい、ここはさっくりいくんですが、A のバイタルゲージですね、これが一番のポイントで、チームで一つで共有するということで、いろんなキャラを覚えなくても大丈夫だよというところが、注目ポイントになっているんですが、これもまた後で紹介させていただきます。で B が、ラウンドアイコン、体力を減らしたら取得する、3本取ったら勝利で、 C が、時間タイムカウントですね。で、D ボタン D の、アイコンですねが、こちらがアッセンブルゲージと言いまして、仲間と強力なシステムを使うときに Oh, good to know. Java it is. I'm pretty sure the PlayStation version also has Java, but I do need to look it up again. スキルゲージ、こちらは、The Spider-Man emblem does look good too, Isaiah. It does look good. 使用する際に必要なゲージで、右側のストームの上にある、ゲージはキャラクター専用の固有ゲージとなっています。ここの辺はね、オーソドックスな格闘ゲームのスタイルとなっております。はい、はい、では次ですね。はい、じゃあ4対4というゲームなので、マーベル闘魂ファイティングソウルズの注目ポイントということを4つ挙げさせていただきたいなと思っております。はい、では次お願いします。はい、1つ目、新時代の、4対4バトルということでですね、こちら、最初にチームを揃えて、戦うのがポイントになるんですが、開幕はですね、2対2から、スタートするといった内容になります。で試合が進むにつれて最終的に4対4になって激しい攻防を、繰り広げるゲームという風になっていますね。結構入場シーンとかもいろいろここ凝っているんですけれども、このチーム名が入っているとか、この闘技場で戦って構えているとか、この辺は結構世界そうですね、まだちょっと詳しくはお話しできないんですけども、この辺りもちゃんと、バックボーンの設定に沿った演出になってます。こういろんな、闘魂の世界観があるので、ここら辺も注目してみてほしいですね。はい、でここのように登場演出が始まった後に、ゲームが始まるんですが、初期、先ほど申し上げた通り、2対2で、ゲームが始まっていきます。今ですね、このチームアイコンのところが、白黒になっててちょっと薄くなっているのが3人目と4人目ですね。そこの部分は、最初は2対2なので合流しないんですが、今このようにアイアンマンがコンボを決めて画面を吹き飛ばすと、ここですね、今ミズ・マーベルが仲間になったと。この闘魂でですね、ステージ戦意がありまして、吹っ飛ばした時、主に投げを決めた時とかリンクアタックというコンボで吹き飛ばした後など、そういうものを決めると今のような漫画のようなコミック演出が入って仲間が加入する、といった流れになります。まず攻略のポイントとしては、いかに早く、仲間と合流させれるかというのがポイントの一つになっていまして、今ここでゴーストライダーが勝ったんですが、この負けた時にもラウンドの、最初に味方が加入してくれるので、今状況的には3対3といった状況になります。これは必ず1ラウンド1人という制限とかではなく、
1ラウンド目にもう4人集めることができるので、なるべく早く仲間を集めよう、はい、というのが、ポイントになります。負けてもやっぱりもうアドバンテージはなりますよね。はい、では次行きましょう。で、ここは先ほどの、説明だった、仲間を、集める時の、演出になっています。ここで吹っ飛ばしてアイアンマンが入りましたという感じで。 Yeah, I'm gonna need to. Probably after the stream, I'm gonna turn on my PlayStation real quick and check. 最大の、売りなんですけれども、4対4のチーム格闘だけど1キャラクターを覚えれば楽しめる、はい、ここがポイントとなっておりまして、どうしても、最初に複数のキャラクターを覚えるのはやっぱハードルが高いかなと思いまして、ここをどうやって、最初の部分を簡単に、分かりやすくできるかというのもありまして、チームの体力を一つのものにしたということになっています。既存のチーム格闘ゲームだと3人とか、2人とかで体力を1人ずつ持って片方を倒したら、次のキャラクターが出てくるといった内容になるんですが、それはもちろんそれでヒロイックな表現ができているのでとても良いと思うんですが、どうしても、キャラクター覚える前にやられちゃうという場面もあるので、まずはそこを、解消したいなという思いもあって、チーム全体で体力を共有しようという風な流れに、してみましたと。なので、まず最初は1キャラクター覚えて、もうこのキャラ結構覚えたんで、そろそろ次のキャラクターを覚えたいなという風になったら2キャラクター目3キャラクター目を覚えるといった遊び方ができるというのが、ポイントとなっております。はい、では次行きましょう。で次3つ目ですね。ボタン1つでアッセンブル、はい、×ボタンで仲間が次々に、アシストで登場して Man, Ghost Rider, regardless, Ghost Rider's on my team. Bro, I'm so excited for this game, bro. I think Iron Man and Captain America are both going to be on my team with Ghost Rider, and I'm still thinking of a fourth. I think I want to go Miss Marvel or Storm. Gotta see though. 3人同時に、先ほど出てたように複数呼び出すこともできますし、単体で呼ぶこともできます。はい。でですね、殴ったりした後に×ボタンを押すとこのようにアイアンマンが、攻撃をしながら乱入してきてくれたりするので、結構×ボタンを押すだけで簡単に攻撃をつなげれるといった内容になります。じゃあ次お願いします。はい、で先ほど、説明したこれおさらいなんですけれども、ニュートラル方向、このゲームはアシストの攻撃が左のチームアイコンのスロットの位置で変わるということなので、試合中に可変で変えれることもできますという、今はミズ・マーベルが前のスロットにいるので、手を伸ばしてますが、下の、スロットにいると対空コード、じゃあ次お願いします。対空コードを出してで、後ろを押すと次の左下の画面ですね、避けてから反撃みたいな感じで、位置でコードが変化するので、これは慣れてから試せばいいかなというところなので、はい、とりあえずはスロットの位置でコードが変わるよといったものになります。で先ほども紹介した、攻撃中に×を押すと攻撃しながら乱入してくれます。はい、はい、次お願いします。 For me, soy. Okay. I think I had the most fun with Captain America and Iron Man. Yeah, Cap and Iron Man and Miss Marvel. Miss Marvel. I don't know why I said it like that. But I only got to play like those 3 characters mainly. I didn't really get to play my 4th character that much. I've been hearing Star-Lord is hella good, so I might try Star-Lord next time. どんどん仲間を集めると強化されていくといった内容になるので、この仲間を集めることが大事ですよといったものになります。はい、で、次アッセンブルカウンター、こちらですね、味方が、援護に来てくれる防御行動ですね。こちらもとりあえず押せば相手が攻撃した時に合わせれれば反撃できるので、非常に強力な行動。そしてアッセンブルスマッシュ、
こちらはですね、いわゆる格闘ゲームでいうと、アーマー、ガードをしながら前に突っ込んでいく攻撃で、中段攻撃というしゃがみガードできない攻撃になってますね。でこちらに関しても、仲間が増えていくと、×ボタンを連打しているとどんどん I think Star-Lord's gonna be my main character. He looks. I was looking at people play him. He looks fun. Nopple, you're getting body trust. What are we gonna have a like? Y'all want to do a Discord gauntlet or something? Wait, that'd be kind of fun. Low key, that could be fun. That could be hella fun. だけでも四角を連打してから三角を連打したらすぐにもうかっこいい演出が決まって初心者でも本当に気持ちよく戦えるなというのは感じました。はい、そうですね。リンクアタックに関しては四角から三角とか、三角から丸といった、つなげ方もできますし、いろいろコンボルートとかがあるので、かなり気楽に遊べると思いますし、うないさんもね、先ほど本当にちょっと触っただけで結構すぐ新しい連続技をやっていたので、これは作ってよかったなというふうに思いました。We'll only do it when everybody has the game, okay? When everybody has the game, I'll announce it in Discord. And the best part, yo, we're gonna have both the people fighting in the voice call. So if y'all want to talk trash, you talk trash. I think that would be fun. And I'm thinking, maybe I could do commentary. I could try. ご覧の通りですね、本当に、ビブラビウムのシールドを使って、攻撃をしたり防御をしたりというキャラクターになってまして、主人公キャラクターということで、かなりオーソドックスな、使い勝手のいいキャラクターに、仕上げております。そして何よりも、キャラクターボイス中村雄一さんということで、これがですね本当に海外の方からもですね Don't worry, I already know I'm better than all y'all. 大反響いただきまして、Man, we'll see. We'll see. We gotta wait until the game comes out. We'll see. 皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。はい、ちょっと駆け足なんですけども、次が、そしてアイアンマンですね。こちらも、マーベルのキャラクターの、主人公の一人と言っていいと思います。ご覧の通りですね、とにかく、今回は、メカデザインというところを、日本から世界へというところを強調して、デザインをさせていただきまして、非常にこちらもデザイン多くの方からね反響いただいたかなと思います。はい、バトルシステム、バトルのそうですね、形としては、キャプテンアメリカよりは少し、中距離、遠距離からの、ビームや、ビームなどで攻撃するという、ことになっています。はい。はい、これ今曲流れてますかね。曲流れてて、ギルティギアっぽいなって感じていらっしゃる方いるかな。曲の方もコンポーザー後日正式に発表しますけれども、当社のコンポーザー、参加しておりますので、そちらも楽しみにしていただければなと思います。楽しみにしております。Me and Bull gotta run it back without the lag. Test this with the invisible fighting game. That would also go crazy. Oh yeah, the Invincible. I'm down to play that too. Lava already got put through the ringer, bro. Already. Wait, he already hung up his flag? Wait, what did you do to him? 画面の中で所狭しと移動して一旦ダウンしていくというキャラクターになります。声優は黒木ほのかさんに演じていただいております。結構そうですね、このマーベルの格闘ゲームでは初参戦ということで、そうですね、そこも注目ポイントかなと、思っております。はい、じゃあ次いっちゃいますね。ごめんなさい、切り替わんなかった。行き過ぎました、ごめんなさい。スターロードですね。はい。ちょっとごめんなさい、映像が出ない。次がスターロードというキャラクターで、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーというシリーズの主人公キャラになりまして、武器をたくさん、切り替えながら、属性を変えてやっていくという、ややトリッキーなキャラクターなんですけども、やりごたえとしては非常に高いキャラクターかなと思います。そして何よりも一番強力なのがですね、CV 山寺宏一と
これはですね、本当にもう世界中からもうナイスキャスティングとお褒めをいただきまして、非常に山寺さんも我々のオファーに対して快くスターロードぜひやるよとおっしゃっていただいて、非常に素晴らしい、素晴らしいって私が言うのもおこがましいんですけども、スターロードらしい、お声をいただいたという状況になっております。はい。Also, I know that I'm not gonna do that good. Yeah, I already know I'm not gonna do that good because I'm not really like into fighting games like I used to be. But I know one thing for sure. I'm getting a win off of somebody. I'm getting a win off somebody. So that's all I know. I'm getting a couple wins, but that's it. I'm trying my best to get a couple wins at least. ヴィランの中では一番人気のあるキャラクターかなと言って過言ではないかなと思いますけれども、魔法と科学それぞれに非常に長じたキャラクターというところで、とにかく、魔法で作るヌリファイシールドという、技、今ちょうど上の方で出している技なんですけども、これが非常に強力な、キャラになってまして、これを使ってうまく相手を制圧していくというキャラクターになっております。Yo, is there video on this? What? Isaiah, what did you do to him? ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど、橋さんですが先日ちょっとお亡くなりになられてしまいました。私もギルティギアの頃からですね、大変にお世話になった声優さんで、非常に悲しく思っているんですけれども、ご冥福をお祈りいたします。そして、一応これはご朗報なんですけども、ドクタードゥーム橋さんのお声はすべてこの投稿の用はいただいておりますので、最後にいただいた貴重なお声を我々大切に実装して皆さんにお届けさせていただこうと思っております。楽しみにお待ちください。ありがとうございます。はい、じゃあ次ですかね。はい、ここから I'm gonna tell you this. If Iron Fist gets in this game somehow in the future, if Iron Fist gets in, look, that's when I take the game seriously. I will take the game seriously if Iron Fist gets in this game. Like 100%. Hey man, it was that Marvel vs. Capcom experience. Oh my god. Why am I still here? Just to suffer. No. 氷の氷塊を出したり、それを、風でいろんな方向に飛ばす、上の画像のやつですね。こちらの動画のように、方向を指定して動かしたり、そして、ストーム自身も自分で突進するときに、テンペストを起こして、軌道変化をさせるといったことができる。今のところ闘魂では最も、テクニカルな。Bro, it's gotta be Danny Rand. Please. Like, Linlay's okay, but like, we need Danny. It sucks that Ghost Rider isn't Johnny Blaze, but I mean, he's Robbie Reyes is still cool. Honestly, we know more about Robbie Reyes than we do Linlay. It sucks that it's not Johnny though. It really sucks. I did the same thing today. I think we did like a first to 5 games, and I beat him every single time. That's facts. I learned that so many times. Like, there are just games in fighting games where it's like, just put your controller down and watch their combos. That's pretty much what it is. And I know I'm gonna experience that way too much in Marvel Tokon. But that's fine. That's fine. スパイダーマンにおなじみのコードがかなりいろいろ詰め込まれているというのがポイントになっていて、また下の動画ですね。今出しているアルティメットスキルなんですが、これはステージごとにとどめを刺す時の集めるオブジェクトとかが変わってくるので、はい、こちらも結構見た目がかなり賑やかで、面白い技になっております。はい、ありがとうございます。CV 川田真司さんという形で、昔マーベルのですねアニメの方のスパイダーマン演じていただいていまして、スパイダーマンのキャストすごく悩んだんですけども、アニメと今回親和性が高いなというところで川田さんに、オファーさせていただきました。川田さんのスパイダーマンの復活をね、非常に喜んでいただいているファンの方も多くて、ほっと安心しております。はい。はい、最後になります、ゴーストライダーというキャラクターになります。
車の、悪霊のイーライというものに、ね、乗り移られていまして、それが憑依して、しまうと、ちょっとバレーを忘れて攻撃的になるというキャラクターになってまして、ゴーストライダー今回はロビー・レイエス版で、車に乗っているキャラクターになります。バトルスタイル。はい、でバトルスタイルに関しては、鎖を使うキャラクターなのである程度、長いリーチを持って、攻撃するんですが、最大の特徴としては、画面のそうですね、右下の方、上の画面だと右下の方にですね、車の Yeah, look, Marvel vs. Capcom, if you get hit once, you're either dead or they're just gonna keep resetting on you until they feel like you can play the game. Like, in every single Marvel vs. Capcom game, bro, it is always you either play the game or you watch the enemy play the game. Especially if you're fighting someone like Justin Wong or Filipino Champ or Chris G. Like they just get to play the game, you just watch. It's crazy, man. テンション高く戦えるんじゃないかなと思います。はい、ということでございます。ありがとうございます。今のキャラクター説明を受けて皆さんも早く動かしたいなと思ったんじゃないでしょうか。さあ本来はですね、ここからはこの日この時この場所で究極のゲームプレイをクリエイターの方々に披露していただくワンプレイニューコンという企画をお送りしているんですけれども、このステージではこの企画に変更させていただきます。こちら。ゲストクリエイターに魂込めて挑みます。ワンプレイニューコンならぬワンプレイトーコン。さあ今回のチャレンジはこちらです。 Man, I got so excited. I thought it was a trailer or something. 読み上げたくありません。本当に僭越ながら私うないが制作者に挑戦しますと。 Man, if only y'all got to see when I actually took Ultimate Marvel vs. Capcom 3 so seriously. Like I was a hard Iron Fist, Akuma, Super Scroll player. Those were my characters, bro. Iron Fist, Akuma, Super Scroll. Oh my god, it was beautiful. Yeah, I thought they were trying to reveal something. I saw the X. I'm like, maybe it's an X-Men. 2019年にエボジャパン誰でもねエントリーできるので本当に初心 Oh 者なの my に god, エン they トリー were してしたことあるんですけど showing letters, bruh. 絶対に力量の差 You がある gotta ので stream Tokon with face cam, bro. Y'all do not want to see me with. When I play video games, y'all don't realize how serious I am for most of the time. Like Marvel Rivals, I'm just gonna be straight face the whole time. Dante Virgil Zero? Oh, you're one of those. Oh, you're one of those. That's all I need. That's all I needed to hear, bro. You were a part of the problem. Freaking Virgil counts as 3 characters himself. 山中さん、なんかリードさんの弱点とかあります？これは聞かせてくださいよ。今すごくいい Don't hate the player, hate the game. 頑張ります。 Nah, I'm doing both, bruh. You were part of the problem. リードさんで But I will say, I am happy that I did beat that team one time. Only once. And then that dude immediately went Virgil. He put Virgil first, and it was just horrible. Spencer and Rocket? Bro, Spencer was such a hype character. Akuma, Wolverine, Dante, Ryu? Oh, okay. Yeah, for me, Iron Fist was in all of my teams.
上げていったじゃないですか今。 Oh yeah, I have this team. 声を出していただいて構いませんので、うないさんぜひ Iron Fist, Akuma, and はい、楽しんでいきたいと思います。 oh それでは god, ワ I ンプレイ think ト it ーク was スタートです。 Iron Fist, Akuma, and Ghost Rider. Surprisingly, a pretty solid team. Surprisingly. そこもポイントではあるんですが、うないさんの方はニーズマーベル、キャプテンアメリカの序盤にちゃんと使いやすい2人を選んでいらっ Like しゃ again, います。 I literally always put Iron Fist as my anchor. I don't care. Like win or lose, I'm boxing it. いなっていうキャラクターがいたら、まず3番手、4番手とかに配置するのも楽しみ方としては、重要かなと思っております。そうですね。 I play Wolverine, Hulk, Deadpool in a gray suit. Oh yeah. Just playing the game. Facts. Show some characters at least. Also, y'all better know combos. Y'all better know combos. But Iron Fist Akuma, Super Scroll was like my main team though. ウォリアーズ、ファイターズ、ウォリアーズが The gray suit for Deadpool was the only suit I used. 一本一本まず1本。本当に試合っぽいですね、まず1本って。可愛いですね、ミズ・マーベル。はい、こんな感じで登場演出スパイダーマンと戦うことになるなんて。はい、これは専用の掛け合い全部多数用意させていただいています。結構このセリフのねやり取りもなんでこうなっているのかみたいなのが後々ご紹介できる機会があればなと。この世界観がね徐々に明らかになっていくと。はい、じゃあ行きましょう。ラウンド1。ちょっと緊張する。お、ファーストアタック。本作ですね、キャラクターが R1 ボタンでユニークというキャラクター独自の行動を出せるので、ミズ・マーベルの場合は、R1 のユニークを押すと Oh, they don't know combos. 伸ばしてこの移動と攻撃を兼ねた行動ができますね。うなりさんいいですね。まず、リンクアタックを使ってしまし Of course, I'm gonna laugh, bro. The first thing I'm gonna learn is basic combos. Iron Man is gonna be on the team always because he looks like a Gundam. They made him like that. I don't know. They just made him like that, bro. Hey, but Miss Marvel? And Storm? No, Dark. No, Dark. I didn't. I'm saying whoever made Spider-Man was like, hey, I'm gonna cake him up. And that. 全員揃ったんだ。ヘルズキッチンエリアですね。今これ4対2の状況が続いているので、うないさんチーム的には早く、仲間とのゴール。おっと今アシストが出てきたんですが、こちらですね、仲間2人にダメージを与えると同時にダメージが与えられるので、 Okay. Nice little combo. なります。ドゥームを、入れたので4対3の状況ですね。はい。で仲間が、加入したときに体力ゲージのところ。 I didn't really play Storm much. Storm was good though. Honestly, I don't think there was a glaringly bad character in the game. Well, in the demo that we played. I wouldn't say there's a glaringly bad character. Yeah, this is what I want to see. Show me more Ghost Rider, please. ちょっとうないさんアッセンブルカウンター使いこなしてましたね。クロスオーバー。こちらはですね、アセンブルカウンターと同じくガード中に、四角プラス×で
を行うと味方が乱入して、相手の攻撃をカットしてくれるといった内容になります。いっぱいみんな来た、いっぱいみんな来た。この辺の、細かいシステムはまた後ほど、ビギナーズガイドというものがあるので、そちらを、ご覧いただければと、思っております。わあ、かっこいいストームも。はい、こちら、三角のリンクアタックでスーパースキルのルートですね。今、ここは2人同時に It's like she's gonna be pissing people off. You know she's gonna piss people off, bro. She got that move set. I'm telling you this though, Cap is for real gonna be a good character. Same with Star-Lord, actually. やっぱ交代だ。やっぱり水マーベルしかいね。氷は、相手をフリーズさせるといった内容になるんですが、さあ水マーベル、ここでもう一回バツボタンを押せば交代できるんですが、もう一回バツボタンで交代。Bro, in this game, you can't back up that much. You gotta fight. まずうなぎさんが交代バツボタン押せばバツボタン押したい。ここでバツボタン。はい、さらにですね、今、下のスキルゲージですね、使い切っちゃったんだ。100以上あるときは仲間をさらに呼びながら乱入することが、できるスーパーアセンブルといったシステムもあるので、こちらも三角ボタン、連打してからバツボタン連打で派手な攻撃を出したり、変わってもここはリンさん優しい。Like, you could have won that so easily. Why'd you wait? Best starter character. Bro, her auto combos are way too good. Bro, I actually like Cat. Also, in this map, well, in this part of the map, I believe Daredevil's in the back. Like, in the window. If you look, yeah, he's right there. He's like literally just watching. Look at him just standing there. There's a lot of good references in this though. Come on, Michi. Nah, he just had to take a break. Just like us, he had to take a break from Rogers. いやーでも本当に楽しいです。ありがとうございます。皆さん今ご覧になってて、私が出せるんですよ、あんなかっこいい演出を。本当にうないさんほぼ練習してない。昨日今日触らせていただいて、もうあんなにかっこいいマーベルのキャラクターたちの技を出せるって You know what? I believe it. Cause like, bro, there were so many opportunities. You could have just went. You could have just did a low kick. Done. Low kick done. I'm still fighting for my life. Hey, you know what? That's just you, bro. Wait, is that it? Like, no news or anything? 東京ゲームショー2025スペシャルステージ、そろそろお時間となりました。ここで山中さんからお知らせお願いします。はい、今リードとうないさんの対戦見ていただきましたが、この後ですね15時からアークシステムワークスブースの方で、さらにハイレベルなバトルが繰り広げられます。プロゲーマー数の子選手対、ネモ選手のエキシビジョンマッチがありますので、
ぜひ15時に、アークシステムワークスブースに、ご来場いただく、そして、配信の方も行いますので、概要欄に URL あると思いますので、ぜひご視聴いただければなと思います。はい、ありがとうございます。マーベル闘魂ファイティングソウルズは2026年発売予定です。プレイステーションストアの欲しいリストにぜひ皆さん追加してください。では最後に本日会場にお集まりの皆さん、そして配信をご覧の皆さんにメッセージをいただきたいと思います。 Wait, there's no way that was all リー of ド it. さんからお願いします。There's no way Tokon hyped this up on social media. And no new characters being announced, nothing, no trailer. 体験でしたので、これからもいくつか情報とか出していきたいと思いますので、いつか皆さんの方には、これプレイスタックの方を見るのが、楽しみにしております。これもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では関根さんお願いします。はい、そうですね。今回のこの SAE さんのステージはまず、What was the point of this? どんなゲームなのかというのを改めて、会場の皆さん There was literally nothing new being shown. 皆さんに紹介できたので、良かったなと思います。まあ、もちろんカジュアルにもコアにも遊べるというので、今回はカジュアルな部分を、お見せできたので、次のアークブースではどちらかというと格闘ゲームとはみたいな感じのちょっとコアな感じのところをお見せできると思うので、 No Xbox announcement. 期待いただければと思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。そして山中さんお願いします。はい、最後までご覧いただきまして皆さん本当にありがとうござ I いました。 wish I could understand what they speak 私から一つ sometimes. お詫びが Bro, there's not even like a subtitles closed caption either. もうしばらくお待ちいただければと思います。申し訳ございません。 Like という dang. ところで、はい、本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。マーベル闘魂ですね。我々開発陣皆さんからのフィードバックを本当に受け止めて、これからまだまだ、ファイティングゲームコミュニティと一緒に、完成目指してより高みを目指して開発をしていきたいと思います。来年の発売になりますけども、一緒に楽しみながら作っていきたいと思いますのでご協力お願いします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。来年の発売楽しみにしています。 There's no way that's それでは it. 最後にプレイステーションからお知らせです。ただいま全国のプレイステーション取扱店や EC ストアで東京ゲームショウ2025開催記念セールが実施中です。プレイステーション5本体などのお得なセールとなっております。詳細は公式サイトをご覧ください。ではこの後も引き続き会場の皆さんは東京ゲームショウをお楽しみください。配信をご覧の皆さんもありがとうございました。 No さあ way. この後のステージでは That's it. TGS アライズをフィーチャーしてプレイ東京ゲームショウ2025スペシャルステージをお送りしていきます。午後2時20分からとなっております。お楽しみに。それでは今回のゲストを改めてご紹介しましょう。アークシステムワークスからマーベル闘魂ファイティングソウルズプロデューサーの山中さん、ゲームディレクター兼リードバトルデザイナーの関根さん、そしてプレイステーションスタジオから X デブシニアプロデューサーのリードさんでした。ありがとうございました。 No, that's it? What did y'all? All you did was show us what the tutorial does. I'm mistaken? Wait. 君のことは親友だと思っているが、やるしかないようだな。ビブラニウムのシールドだけでは私のアーマーには I'm not mistaken. Maybe after. Also, can we have Thor in the game, please? And can Thor be a fast-moving character instead of the consistent slow character he is in every single Marvel fighting game? Please make Thor a fast-moving character, please.
嫌われていた。私は世界を守る。さあ、耐えられるかしら。正義のために、これが私のとっておきだ。こっちだよ。Doom players are supported. They might be, low key. Okay, maybe there's something after this. Maybe. 2026, yeah. Similar killings occurred. Mr. Vincenzo, do you have any photographs? If you'll excuse the clumsiness of the hand, my wrists are slightly encumbered by your bracelets. Now, this photograph of Dr. Richard Malcolm and the Thor being slow makes no sense. That's what I'm saying. Like, bro, Thor of all characters should move faster than... He should at least move as fast as Captain America. with the Union Army. The photograph of Dr. Malcolm Richards was taken in 1926. It showed a man in his 40s. Oh my god. Like, who thought that was a good idea? Who thought that? Facts, gentlemen. Facts. What? No, I'm good. Yes. I'm all right, love. You shut up. Maybe, I don't know. Well, fascinating. All right, what are we supposed to do now? Congratulate you? Find him, mister. Go down underground and search for him. You haven't searched enough. And put some policemen in the area. Lure him out of this. Man, that's crazy. You might consider printing the stories. They are new. They hyped this up for an exhibition match. And to tell us how to play the game. We knew how to play the game. Perhaps, Mr. Kolchak, it would be a good idea if you stepped outside for a moment. Delighted, sir, delighted. If I can get my jewelry moved. All right, Judd. Get him out of here. Take the handcuffs off him. Like, Virtual Fighter 6 had more than that. Facts, Isaiah. That was such a letdown. That was literally such a letdown. For what? For what, bro?
Bro, I'm looking around for like anything. We got Square Enix. Square Enix is showing off Final Fantasy Tactics. That's not something that's like extremely hype. I mean, it's hype for me, but not hype for everybody else here. Hold on, let's check on Maximilian, dude. Any other characters done? The game has a bit. Bro, when I clicked on Max's stream, all I saw was this. I knew he was so disappointed. That is a costume. Weren't finished when the beta dropped. True. Aurora, hey, how you doing? How you doing? Great to see you. It's been a while. Thanatos. You're gonna play Rivals? Yeah,
This is a that was crazy letdown. Infusion and serious allergic reactions can happen during or after treatment. Entyvio may increase risk of infection, which can be serious. I'm kind of okay, just kind. What about you? I mean, I'm doing good. I'm doing good. Tokyo Game Show not showing anything so far. I won't lie, it's kind of crazy knowing Randy Pitchford showed more than Tokon. Like, I was expecting like at least an announcement of a character in development or just something we haven't seen. Just anything we haven't seen, bro. Like, I think there's a reason why I haven't been streaming these types of events in a minute. At least State of Play has new stuff. It's just not good stuff. What you been up to, Aurora? Wolverine? Yeah, oh, you know what? You're right. We did get Wolverine. But we had to go through so much trash. Hey, Metaphor, if y'all haven't, definitely get Metaphor. Good game. It's kind of crazy. Sega has been on a roll lately. Like, they've really been in their bag. I love you, Mark. It only takes one mistake at your bank. Mark. I love you too. Yeah. There you go. Hold some. Are at risk. $110,000 of my hard-earned money. What we doing next? Hey. If your identity is compromised, we got to fix it. That's how I have to guarantee our dedicated space restoration specialists and contact institutions on your behalf. Dylan been mad at me all day because I gotta go. Dylan been mad at me all day, y'all, chat, because I got a girlfriend. I got a girlfriend. They say my password for you. Use your normal password. My birthday. I don't even know your birthday. That's cap as hell. Oh, May 10th, right? No, it's not. That's mine. Cup ramen reveal, bro. You know Jump Festa is gonna be showing so much food, bro. That's crazy. But yeah, I'm doing okay, Aurora. It's great to see you. Oh. Oh wow. More Persona 5 stuff. How wondrous. People like this Jeff are the problem? Is that so? Hello.
Let me see the Why problem. does every Jeff main get mad when we just simply ask you to fucking switch characters? Dude, there's so much damage on this other team, it's insane. We cannot have a Jeff here. I was talking in Discord and my duo was talking in-game, and he said to the Jeff, hey, I just want to keep it a buck. We just need another support ult. Excuse me, I have Ace. I think I'm doing fine. And this is when I hot mic her in the game. You might have Ace, but there's no value. There's no value here. I need help. There's too much damage. My fucking Your ult doesn't heal as much as anyone else's. It has 100%. No, because the Jeff player thing is an epidemic. No, they're not real. Just the video game thing is great, but it's when you're in quick play is only when that mentality works, not when you're playing comp and throwing my games. You can play whatever character you want. Oh, I do play whatever character I want, because the ones that I play bring value to the team. We never said that you were bad or doing bad. We said that your character is not bringing value to the team, because the healing output does not outweigh the damage that they're doing to us. I needed to get healed for 30 seconds! This shark doesn't look at me once! I can't hear you there. I know, I'm not even mad at you. Thank you for playing Cloak and Dagger, but this person just doesn't understand. Jeff needs to be exploded out of the game. So what's up, Jeff Mains? Do you claim this one? And as always, happy healing, assholes! Alright. Jeff is a part of the problem. The Jeff player epidemic. I feel like there's been way too many Jeffs. And also, let me tell you a couple other things. Because we talked about this last time I played Rivals. And you know what? Hold on, let me switch it. Let me switch it. Oh! Dark. Hey, just know, Dark, we watching this. Look. This is here in 72 minutes. 72 minutes. All right. So let's lock in. I'm gonna keep this muted. So I have all the Tokyo Game Show things up. There are two problems with Rivals. Well, there's several problems with the rival community. The game itself is fine. But the Rivals community has created these metas that are now the go-to if you're losing. 1. Triple healer. I'll be honest. Triple healer sucks to play against. It's easily counterable. But let me talk about another meta. That is always on your team. I never switch, even if I don't get value meta. And those players are always on your team. Your Jeffs. Your Moon Knights that can't land a shot. Your Spider-Mans that go 0-6. There's even some times where a tank can't get value, regardless of what they do. And you know how frustrating that is? Knowing that you could be playing your heart out. You could be playing crazily. And I get it. Oh, in quick play it shouldn't matter. But you know people doing this in ranked. We just saw. We got people playing for fun in ranked. If you play for fun, you should not be on ranked. You should be on quick play, where the rest of those people stay. Why is it that quick play feels more like ranked
than ranked does. I swear ranked is more chill. And you actually have people who try to play the game. Sometimes. But then let's talk about the meta that you also deal with sometimes. Meta 3. Triple tank. Triple tank with 2 healers, 1 DPS. I'm be honest. You don't need triple tanks. But at the same time, now people are doing triple tank because Angela's in the game. So you could go Angela, a shield tank, and then an off tank. The flying meta, bro, the flying meta sucks. It sucks to play against. Because this means people on your team have to look up and have skill and shoot. Oh. They're showing off Zelda. Wait a minute, isn't this the Warrior game Zelda? That looks like the Warrior game Zelda. Well, it's coming on the Switch too, which will be $80 probably. Supports and tanks were the villains all along. You right about that, Dark. Wait, are you saying that I'm a part of the problem, Bull? Are you saying I'm the villain? Now, this is why I appreciate playing with Huncho Bull, Dark Shinobi, and J-Zone 1. Because the 4 of us can play every role. So that means it all depends on the other 2 randoms on our team to play good. Are now a bigger problem than flying meta? Honestly, yeah. And I feel like the flying meta gets countered easily, but people don't like the switch. Like, Mr. Fantastic, I don't know how many times I need to say it, Mr. Fantastic is a big counter to the flying meta. Like, Mr. Fantastic is a counter to people that's constantly in your back lines. Mr. Fantastic is a better tank than most of the other tanks. But you know what? I saw this video. Let me see if I can find it. Because we gotta talk about what characters do people have to play in order to make sure we don't have to deal with like bad team comps.
of all teams that I'm in lose at these character select screen. They pick characters and heroes that don't really make a lot of sense with what everybody else is doing. So today, I want to help spare you some of that pain by at least trying to get you on board with the rest of your team. I want to teach you how to build a team composition, how to build a comp that is successful, as well as helping you identify the team comps that are out there, so maybe you can see what it is that an enemy team is doing or what it is your team is doing, and you can lean into it in order to have a better time. This game is so much more fun when you're winning. It's just a fact of life. So let's try to win a little bit more, shall we? Let's start with the creation steps, and then I'll get onto the archetypes. There are 6 total, 3 main ones, and then 3 sort of special ones that are a little bit special to Marvel Rivals, and I want to cover all of them. Of course, my goal with this video is to help you learn, so definitely let me know if you have any questions in the comments below, and while you're there, maybe subscribe. Cool? Alright, excellent. Let's start with just the very basic start, which is pick your hero. Just let your team know what it is you want to do, what hero you are good at, right? Because probably some characters, some players probably have characters that work well with you, right? Maybe somebody is playing Invisible Woman, you select the Punisher, they go, hey, I've got a good rocket, let's team up, right? You get the idea. This just lets everybody know. It's a way of communicating. Next up, number 2, see what your tanks are choosing. Tanks are a major portion, in my opinion, of how the composition is going to actually play out. Your supports are going to be focused Oh, on really? else, Well, DPS player, I think it's our after job they to killed build my up the boy composition Gambit, rather than having the team I'm work scared to on hear that, aspects. but I'm Assault, also range excited. assault, because of course, there's gonna be I want to see that. exceptions to these I rules, want to see it. especially if you're with a team that you know and you have some chemistry with and such. Cool. Number 3, fill based on what's needed. This is the moment when everyone's kind of picked their heroes. And Yeah, realized triple tank has been a thing, but I'm gonna be honest, after Angela came out and they buffed Strange, triple tank became annoying. And the worst part is, nobody uses Wolverine or Iron Fist. Like, Wolverine and Iron Fist are literal counters to tanks. But you never see, you see people say, oh, we need more healing. Bro, we don't need more healing, we need more damage. Play around what the skill sets are before you. If core components of each role on your team still aren't being fulfilled after a little bit of gameplay, double or even triple up on those roles if you think you can compensate for them better, and try to communicate this change to your team. Rivals is built in such a way that most of the roles have a sort of middle of the pack role. For example, Mantis is basically a DPS, but she's categorized as a strategist, so you can play Mantis if you previously were a DPS in order to let your team know, hey, we ain't healing, folks. I need more healing, so I'm gonna do my job or your job for you, but I'm not going to be a jerk about it. Now let's talk about those categories. There are 3 of the main categories. I've got this broken up into the core components, which is the tanks and the DPSs. I'm assuming that everyone has Like, trust me, Iron Fist still give tanks problems, but I'm also going to talk about the flexes. he definitely, I think, needs a buff somewhere. This is a very easy comp to I'll be surprised if they don't buff him in this patch, because, like, close range characters, they go together. They work well. he actually does feel very underwhelming to play now. Many hands make light work. For the flex slots for your tanks, And I can now say that because I've been practicing the Iron Fist, and yo, it's a journey. It's a journey. It's better to just simply really hammer down having a lot of healing, because this composition above all other compositions is going to take a lot of punishment, okay? Let's talk about their stats. This brawl, unfortunately, is not the most exciting, as its offense is medium, its defense is medium, its staying power is medium, and you guessed right, its mobility is also medium. This is the most well-rounded composition, as it doesn't really have anything that it's really bad at, except for the fact that it has no range. That's the only real thing it struggles with, but it's pretty good about everything else. And now I want to talk about some suggested heroes, some heroes that you can pick up that will give you an idea of how to play this comp, and I'm also trying to build some synergies into these 3 suggested picks, okay?
Alright, suggestion number 1 for your tanks, the Thing. He's the Brawl tank. It doesn't get more Brawl tank than the Thing. For your DPS, Mr. Fantastic. He's the Brawl DPS. It doesn't get more Brawl DPS than Mr. Fantastic. And for your supports, you guessed it, it's Invisible Woman. And with this, you've got the Fantastic 3's synergy. You get an extra bit of survivability and damage resistance and so on and so forth. This is a great composition. They gonna add Ghost Fist? I hope they put him as a. As some basic tips and some basic philosophy. He could be any role, and I'll be happy. We just need Danny Rand in the But the game. Brawl comp wants to push in, sweep things out of their position, eliminate anything that it can pin down, and then pull back into their supports. It's this give and take. It's like a currency. You're spending your health in order to take up space, and you're holding back in order to keep this equilibrium going. Makes sense? Cool. This composition does a great job of countering Dive, whose core components are Dive tanks, flanker-style DPSs, and for its flex, we've got Brawl tanks. Sometimes you'll see some like anchor tanks in here too, as again, those are very, very common to see. Those are really good, solid tanks to build around. And for your supports, you're going to see a lot of playmakers in here. Of course, we're assuming, again, that you have lifelines, but playmakers are pretty good here, as they can actually keep up with the other high mobility heroes that your team is going to have, and they can also help with the damage a little bit. Playmakers are great at doing that. For their offense, it's very high, their defense is very low, their staying power similarly is also low, and their mobility is high. This is a highly aggressive, gas pedal forward type of The thing is, Johnny is good though. defense, but it does its job by simply just wiping everything out. It doesn't matter what defense it is if everyone's dead. And for the suggested picks, I recommend Venom, Spider-Man, and Jeff. Venom and Jeff are Bro, actually Venom, team up in the future. Again, we've done I'll be honest, like, currently, Venom sucks. Because, like, again, if you don't have healers that are 100%, like, keeping you alive, Venom is horrible to play right now. Because it is CC City with Venom. It's horrible. You see that? But of course, the classic Venom Spider-Man combo is But a great Venom, definitely get you a I like to play Venom when there's a Jeff player, because at least they have an extra ability to heal. Because it's very easy to get yourself in a situation where you're constantly 5v6. One suggestion I have for just playing this composition better as a group, if maybe it's your first time, is to try to have Venom one and Spider-Man. tank Honestly, your value as a at least that made Spider-Man players like a little bit more useful. but you get a little bit extra. So maybe it can help by picking somebody on the enemy team and just making their life miserable. And then that 10% of time that they're on the respawn screen, you're going off and doing other stuff. It can really, really be helpful, because if everybody on your team is 1.1, that means everyone on the enemy team is 0.9. You have an advantage. You're going to win that fight. Make sense? This composition, the dive comp, counters the poke comp. The poke comp is made up of anchor tanks or shield tanks, and DPSs are typically pokes or sustain, so range style DPSs. For the flex slots, you're going to see bunkers in here, bunker tanks, and for your supports, you're going to see utilities who also have lots and lots of range. The whole point of this composition is basically He's good, but he's not the damage dealer that he once was. That's true. because of this, though, obviously it can keep I feel like they should have kept Johnny how he is, but maybe that's just me. The exact opposite of the Brawl comp with just a different trade-up in stats. For suggested practice, this one is one of the only ones that don't have a direct synergy built into it, but I think a few of you are going to figure out what it is I'm going for here. For your tank, try Magneto. For your DPS, try Black Widow, even though I know she's bad. I know this is just for practice. Calm down. And for your supports, try Mantis. Mantis, when she gives the damage boost to Black Widow or Magneto, opens up new damage opportunities for them that previously See, I feel like Mantis. 3-tap squish the targets, and Black Widow can guarantee a headshot on Mantis needs better healing. Her ultimate's fine-ish, but like, that might be a future video. This composition goodness. Brawl, and we've come full circle. But I believe there's more comps than just these. I believe that Marvel Rivals, because of its lack of role queue, as well as a lot of flexibility within each hero, offers us some compositions that are pretty unique and pretty common even still. So starting off, let's start with a
different composition, a different orientation of a brawl comp, and that is the bunker or the bruiser comp. This composition is a 2-1-3, so 2 tanks, 1 DPS, 3 supports, that is built up of bunker tanks and sustain style DPS. You need something with a lot of damage, of which the sustain is typically going to be able to do for you. For your flex slot, you're going to have brawl tanks, and for your flex supports, you're going to see typically more utilities or more lifelines, but oftentimes than not utilities. For your suggested practice, try Penny Parker, and then I have here Moon Knight Cloak and Dagger just because my OCD doesn't want me to say Mantis again, but realistically, yeah, Mantis again, she's very good at it. Or you could also try Loki, it's another great choice in here. But yeah, you want something from the support category that actually is... Okay, so when it comes to Penny Parker, she's been seeing a lot of play recently, and I don't know how many times it needs to be said, but shoot the spider drone. You see it on the floor. You see where it's at. I don't care how far away you have to go. Take an angle, shoot it, so the team can push. Because I'm gonna tell you this, I've had to sacrifice my life every single time to get rid of that Penny mine. And DPS mains blaming tanks for them not realizing there's a freaking Penny. Once she's going, she's untouchable. That's facts. Especially now, like, it's kind of crazy. Damage side of things, in which case you'll see how this comp really shines. It's a composition that's very hard to remove from points, but it still has a little bit of range. It basically trades out some of the weaknesses of the brawl comp for a little bit more range, but a little bit less on its offense, if that makes sense. Next is what I lovingly call the quick play comp, or more academically, this is the rushdown comp. This is a 1-3-2. 1 tank, 3 DPS, and 2 supports. Sometimes you might also see this as a 2-3-1, but the idea here is that you really damage forward. For your tanks, you're going to see brawl. For your DPSs, you're going to see pokes or sustains, and you're also in the flex slot going to see flanks. And for your supports, you're going to see, again, more utilities. You're going to see a lot of damage come out of this team. This is very glass cannon build, right? This is a build that if it's executed flawlessly, it can work, but that's really, really hard to do. And the last composition is another comp that is very commonly built, and this is what I call the control comp. This is another 2-2-2, but it does things that are a little bit different. This comp tries to spread out itself so that it can cover as many weaknesses as it can, but that also makes it kind of susceptible to just having an enemy team that's just better at doing one specific thing and it losing. Because it lacks in weaknesses, it really puts the screws down on individual players performing at their absolute best. But I digress. Its core components are an anchor tank and a sustainer style DPS. For its flex, you're going to see brawl tanks in here. For supports, you're going to see playmakers. The idea here is, like I said, you just want to cover as many of the things as you possibly can. And a great example of this for suggested practice is Doctor Strange is your tank, the Punisher for your DPS, and Rocket for your support. Rocket's fantastic right now, has a team up with the Punisher, and Doctor Strange and the Punisher have kind of a hidden synergy that I really love. I'm going to be putting out a short about that, but the short version of it is that Doctor Strange's portal and the Punisher's turret makes the Punisher into an AC-130. It's hilarious, and it's extremely effective. So, those are the compositions. Let me know your thoughts in the comment section down below, and do me a favor and share this with a group of friends so that all of you can be on the same page. The more people that understand what composition... I'm just a dummy reporter doing his job. The time or the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of nicely, Mr. and then questions the manner in which I provide. Goes like, sir. And went on your way. Otherwise, I suppose you could be. Let it go. Sir. I don't give a damn. So you want a story? You want a story, huh? Is it? Oh, you know what's funny? How many people do you see playing Blade? Oh wait, I don't see anybody playing Blade, bro. Crazy.
I do occasionally. Think he might be a DPS because he's usually more of a street level character in Marvel Comics. But what if he's not just one or the other? Let's talk about it. What? Okay. His main purpose of basically being the anti-healer isn't implemented well. Because Guan knows the healers will cry and quit the game. Let them quit! I just switched my mic over last night. I got a new mic. So let me know in the comments, do you think the mic sounds better than previous Blade videos? should just be named the shotgun. Same, 'cause at the end of the day, you are the ones that have to listen to it, right? Because, like, So, yeah, his anyway, shotgun I wanted to does make this more than video. his I'm actually blade. very excited about this. Now, I just want to preface and say, I don't know for certain. There's been nothing official. It's crazy. For Daredevil yet or anything like that. This is all just speculation. But I've really been thinking about Daredevil, and it might just be wishful thinking, but I am really interested in what they would do with him. Now, when I first heard that Daredevil was coming to the game, I just assumed, well, he's going to be a DPS, right? He might have slightly more health than the average DPS, but he's probably just more than likely going to be a brawler. Like, think Magic, but with, like, billy clubs and sometimes his fists. As time has went on, I've kind of changed in the mindset of that, and most of that is obviously because of we got the trailer release, and it really kind of threw me off. Now, one thing that I do want to specify too before we get any further into it, there's still a lot of people that are kind of confused about the You're part of the problem. Regardless, I'm still gonna watch the video because you're talking about a good subject, but he's Cloak and Dagger. His tank is already like behind him. One of his tanks is behind him, and he decided to go forward and attack this Emma. And because he did, really kind of threw me off. Now, one thing that I do want to specify too before we get into any, he died for it. You had a whole group behind you with a rocket, and you. Any further into it, there's still a lot of people that are kind of confused about the whole Dzang thing. I've seen some articles still that are still like saying that Daredevil is not Matt Murdock in this game, that he's actually Dzang or Dzang, however you pronounce it. Correct me in the comments and let me know. The thing is though is that that's just a title that's given to the people that protect the city that he's protecting over. I had already made a video kind of like going further into that and breaking it down, but I did just kind of want to specify that because like I said, I know not everyone gets into the lore and you know looks everything up and stuff like that. A lot of people just kind of hear something and go, oh, well, that's not Matt Murdock, that's a different person. And I do see how that could be confusing. Nonetheless, though, in the trailer, we see Daredevil fighting Angela. So I feel like some people kind of looked at that and said, oh, well, if he's fighting Angela, which is, an actual tank in this game, and she's as powerful as she is in the comic books and stuff, and one of the literal siblings to Thor, then Daredevil wouldn't be able to, that'd be like Daredevil fighting like a mini Hulk or something like that, right? Like that just wouldn't make any sense. And then also we see him have like this beast transformation that he has where it looks like he goes all like, Super Saiyan or Devilman or whatever you want to call it. And to a lot of people, like I said, that kind of seems like, oh, okay, well, we're going to get like some super enhanced version of Daredevil. And there's a lot of other people that think that was just more of a stylization for the trailer or something. And the thing is like I said, I've been thinking about Daredevil and kind of like how his kit could work and how he could work into the game. Now, like I said, in the comics, there actually was a storyline called Shadowlands where Daredevil actually does get possessed by this entity called the Beast. Like I said, I covered a lot of that, like if you're curious about it in the previous video, where I think it was Daredevil is not who you think he is or something like that, where I pretty much broke down everything in regard to that whole storyline. But just to kind of temporarily go through it, he basically temporarily gained demonic powers after being possessed by the Beast, which is an entity that was worshipped by the Hand. When that happened, he basically gained like some superhuman kind of like attributes and stuff like that. I mean, obviously he had like more attributes and stuff like that. I mean, obviously, and when that You have a friend named Darth Didius?
That is crazy. It's not his fault. He picks it. No. That's also another meta that's always on your team. This meta of I pick this role and I'm gonna do whatever I want to do meta. Because here's what's interesting. Why did you select healer if you're not gonna heal? Like, for example, Ultron's ultimate can heal. Bro, I'm not Darth Didius, bro. Do I look like I'm Darth Didius? Like, I don't understand it. Like, if you're picking first, right? Usually DPS is picked first. Why? Because these people think that they're good on DPS until they go 0-6 with Spider-Man. But if you pick healer first, we expect you to heal. And if you don't have like over 10k healing, then there's a problem. Yes, you do. That's cap. Daredevil's going to be a tank in Marvel Rivals. If we base our information purely on what we have seen in-game and read in the lore, there's actually way more evidence to support this theory than him being a duelist. This version of Matt is not your regular street tier hero. It's just been confirmed that this version of Daredevil is infused with the power of the Beast. The last time Matt had this kind of power, he was doing some pretty incredible things. He was able to tank multiple stabs from Wolverine, and who's Wolverine's biggest op in Marvel Rivals? That's right, Vanguards. He took a blast of hellfire from Ghost Rider to the face and then ended up absorbing this flame. And he was able to shrug off all of the defenders, including a very tanky Luke Cage. And what we've seen in-game, if we look at the trailer very closely, you can see that there is some sort of hand mark, and it does appear that his ultimate ability might actually just be blinding a whole bunch of foes. Can you name me any of the duelists in the game that currently has an ability that isn't just a whole bunch of damage? No, you can't. However, all of the Vanguards in the game, all of them have some sort of status effect ability. If, and that is a big if, Daredevil will end up being a duelist, it's very likely he'll be something similar to Mr. Fantastic and kind of a mesh between duelist and Vanguard. But let me know what you guys think. I know you don't agree with me, but go ahead and tell me why. I won't lie, I actually do agree with that. Because truly, no other DPS has an ultimate that does that. Like, it's a utility ultimate, and it stops the enemy team in some way, shape, or form. Also, you know how fun it is. Funny it is that they decided to give the blind man an ultimate that blinds people. That is crazy. That is crazy. Happened, he basically gained like some superhuman kind of like attributes and stuff like that. I mean, obviously he had like more physical strength. He had an accelerated healing factor, mystical energy draining. He had the demonic transformation that he had where he could literally kind of like turn into the beast form. And then he had like enhanced leadership where he was just a little bit more focused on leading the hand and having a plan and stuff like that he was going to enact. The point that I'm getting to is that instead of it being a situation where he's just one or the other, I'm thinking maybe we're going to kind of get another hybrid character. Now, the thing is that that's one of the things I love about Marvel Rivals is that they have like these dual characters. You have characters like Cloak and Dagger, right? Where you got Dagger does what Dagger does, and then you got Cloak. Cloak is more of an aggressive person, doesn't do any healing or at all whatsoever. Straight up just kind of like, baby DPS right there. You have characters like Captain America, which maybe like they're not necessarily like a DPS or a hybrid thing, but it's like they're a lighter tank. They're more about like survivability and stuff and just speed to where they're more of a nuisance in the back line.
And then you have some characters that are just like pretty much straight up hybrids, where people are constantly debating over if they have the right role or not. And Reed Richards, I'm talking to you. So if you think about Daredevil, he could work the same way. And I'm thinking like a mix between like a Reed Richards type of deal or like a Cloak and Dagger kind of deal. Or maybe even like an Emma Frost, where you basically have two different sets of abilities. So you think about Cloak and Dagger, that's the easiest one. You would have Matt Murdock, which would be regular Daredevil, where he would have maybe more speed or something like that, but less health or whatever the case may be. And then you might have like the Beast transformation, where he turns more into a tank and has more strength, but maybe moves slower, and maybe his attacks do more damage or something like that, or less damage, however, or whatever would be the proper trade-off. But that's where I'm thinking that they might go with Daredevil, to where he's going to be another Reed Richards, and we're going to be like arguing, you know, for months to come over where exactly he belongs, whether they put him in the tank category and we're like, no, he's basically more of a DPS, or they put him in the DPS category and we go, no, he's more of a tank. Or just, you know, just a really good, like I said, a true hybrid. There are other people too that speculate that he might be like more of a Captain America type character. Doesn't do as much damage, but has like really high survivability and stuff like that. So there's a couple of different ways that they could approach his character. And, you know, I say they could, but I mean, obviously his character is already complete. So, if what everybody thinks is going to happen is true, then that means this season is two tanks. Daredevil is two tanks. So realistically, the next season is two healers. The next season should be two healers. That would make the most sense. We had two DPS. We have a tank and hopefully another tank. But that would also mean the next season, realistically, has to be two healers. Because why would you... Even though Gambit... Man, Gambit and Rogue would be a good season, though. They would be, but it's like, we need more healers, because... Healing-wise, we don't really have that many main healers now. Because right now, it's still Luna, Snow, Cloak and Dagger. Yeah, it is Gambit and Rogue. I hate the double of the same role season. Feel like it's more fun when it's two different roles. I agree. But knowing that if they did do that, it's gonna be a duelist and one other role. Or they might just say screw it and do two DPS just cause. They're not going to wait till the last second to make his character based off of how we speculate and stuff, or really change anything at this point. It'd be too late for that. But nonetheless, though, it's something to just think about. I feel like they specifically made his character in the lore and stuff, well, as much lore as we know about him so far. They've only released so much in regards to the fact that he's protecting one of the 9th cities or 10th cities, however many there are, and he has the title of Dazang and stuff like that. And there's a few other small things, but nothing that really would let us know exactly what role he's going to be or exactly what his abilities are. Now, there's been different stuff that's been leaked, but nothing that's been actually confirmed enough to where I trust it to do anything more than just kind of say that there's been some BS that's been leaked. But like I was saying, I do feel like there's a very specific reason that they chose to kind of go more with the Beast storyline. Now the thing is that Marvel Rivals is an alternative, it's an alternate universe, so they have that liberty and discretion to be able to change certain aspects of the story to be more relevant to whatever it is that they have going on. But still, I mean, they still kind of borrow from certain stuff the same way that he kind of has this beast entity that's he's either been possessed by it or it's something that he can pull out whenever he wants to. Regardless of how that works, I do feel like there was a reason that they kind of borrowed from the Shadowlands storyline.
And I think one of the more obvious reasons why they would have done something like that is to give him kind of like a dual power set. That way you kind of please both parties. You give people the street level version of Daredevil that they know and love, and then you also give them a more powered up version of Daredevil for the people that kind of feel like, well, why is he able to do this or hit this person and have any kind of effect when he's just, you know, a guy with no actual superpowers. And like I said, in the comics, it's not that crazy. Daredevil regularly goes after people that he has no right going after. Just look up like fights with him, like Silver Surfers, just so many different other people like in the comics where you're like, why is Daredevil fighting this person, right? And the thing is too, is it's just funny because it's like comic books where you take someone like Batman, where Batman started out and he was pretty much just kind of like this street level brawler detective, and as time has went on and the more popular that he's gotten, it's got to a point. Yo, this voice, his voice is very low, but I do agree with his points. Now Gambit being a strategist, can I keep it a buck? There's really not that many support characters in the world of Marvel. Like, there's people who support their teams, but there's not people who, like, are support-like characters on the team. When you really look at the Avengers, who is their healer? And just overall in Marvel, like they don't have that many healer-like characters in the lore of Marvel, which I feel like is a problem. And honestly, the healer role might be filled with a bunch of OC characters. I feel it because they have the right to do it, and if the healers specifically need OC characters, so be it. At designing character kits. No, that's not Joe. It's a video. It's a video. I'm looking at Joe. He's licking himself right now. Okay, I'm not looking at him anymore. Strategist is hands down the most miserable role to play on Rivals right now. From being blamed for every loss, dive heroes, hyper-sustain heroes jumping you, losing 30 plus for every loss when you have the most heals and assists. It's true, support is the most boring role, is the most miserable role, and it's unfun because you don't have the tools to deal with anything, and you do lose a lot of points. Here's the thing, having the most heals and assists will never net you wins in any game, because heal botting and assisting is not proactive gameplay. It is mandatory to heal and assist your team, but if your team is dog water, you are not going to win that game. One of the main reasons why support is so much more fun in Overwatch than it is in the Rivals is purely because in Overwatch you can get kills on support. Ana, Kiriko, Zen, Baptiste, even Brig, you can kill stuff and be proactive. In Marvel Rivals, you rarely have the opportunity to be proactive. Jeff is a good solo carry support. Strategist is hands down the most miserable role to play on Rivals. Do you have any suggestions? I said, yeah. Don't wear that color tie with your suit. Tactless, yet rude. A customer ordered a steak. You had me, and then you lost me. You had me in the first half, but you lost me when you said Jeff was a good carry support. And it's like, oh yeah, Jeff does good damage. Jeff can get kills with his ult. But Jeff players don't heal. Cloak and Dagger could actually do it all. Heal and damage and support the team. Like Loki is a healer that I think is very slept on. Like, he can do good damage and support his team.
plus with his ultimate. Jeff is actually a Swiss Army knife character. That's true. I mean, his ult, like I said, his ult can get kills. That is for sure. Well, depending on the map, because some maps, it takes too long for Jeff to get to the edge. But yeah. Now, strategist being the most boring role, it does feel like that. Okay. But if your team is not bad and you're losing because of a lack of heals, then yeah, Jeff needs, like, I think Jeff Cloak and Dagger, that can work, because Cloak and Dagger can keep up with the slack of Jeff's heals. Rocket, here's the thing. I feel like Rocket is a good pick, but eventually you might need to switch off Rocket. I also feel like Loki. Oh. A longer. Alright, yo dudes. Today I'm going to be continuing the series of adding Marvel Rivals characters that I personally want into the game. Obviously with my own kits, my own ideas. If you disagree with any of it or you want a character to be seen next time, go ahead and leave it down in the comments below. I've actually got a couple suggested today that I can't wait to show off. Today we're going to be showing off 5 strategists. But before we get into them, real quick, do me a solid, head on down, hit that like and that sub button. We're trying to get monetized by the end of the year and I'd really appreciate your help. But I'm going to stop wasting your time. Let's get on to our first kit. Spider-Man wasn't attacking the city. He was trying to save it. That's slander. It is not. I resent that. Slander is spoken. In print, it's libel. You don't trust anybody. That's your problem. I trust my barber. Now real quick, before we get into JJ's kit, I just want to say this one is a little bit more comedic and obviously would never be actually added to the game, as by picking JJ, you then choose to ruin any Spider-Man player's life. For his primary fire, we have the Bugle of Justice. Now I made Jonah's primary fire the Daily Bugle itself. But anyway, upon using his primary fire, he shoots out sound waves that heal allies and damage enemies. Additionally, it'll also ricochet off walls 1 time. Onto a secondary fire, we have Breaking News. This is where JJ throws a newspaper bundle and anyone he hits is blinded, but not like how Cloak blinds people. Just a comical newspaper is thrown over their screen, kind of like the old ink blots from Mario Kart. For his first ability, we have Flash Photography. This is where JJ pulls out a camera, charges up the flash, and unleashes a cone of light in front of him that stuns enemies for a moment. Now I would love for this to take a comical photo that will be shown off in his MVP animation, but I don't know how realistic that would be to do. For his second ability, we have Anti-Spider Rounds. This is where JJ pulls out a straight up gun that he personally developed so that it can track Spider-Man's DNA. Now these bullets are nearly impossible to miss. Obviously if you shoot them while your face is against a wall, then they will hit the wall. And Spider-Man can swing around fast enough that he actually could dodge them, which could make for a pretty cool cinematic shot in my opinion. But upon activating this ability, your primary fire switches to a gun. You have 8 shots that will all track Spider-Man if he's within your view. If Spider-Man is not in your view, then the bullets will go straight upwards and find him wherever he is on the map. If there is no Spider-Man on the map, then they just travel forward like normal bullets. For his third ability, we have Bugle Blast. This allows Jonah to blare out a note that knocks enemies away and will also push himself back.
allowing him to create distance between someone if he's getting dove by a certain menace. Moving on to his passive, we have Web Repellent. While Jonah has the webbed effect on him, all of his attacks auto-lock onto Spider-Man, meaning if he throws his newspaper, it will go directly upwards and follow Spider-Man. Onto his ultimate, we have Spider Slayers. In this universe, Jonah can hit Q to summon 2 Spider Slayers that'll follow him around and auto-target Spider-Man or any character if Spider-Man's not within the range or line of sight. Kind of like Bob from Overwatch, but he has 2 of them that float around him. If an ally gets the webbed effect, that's what happens when Spider-Man hits you with his little web shot, then one of the Slayers will immediately dash over to guard them. If Spider-Man ever gets within 5 meters of the Slayer or the person the Slayer is guarding, then it will dash forward, grabbing Spider-Man and holding him still for a couple seconds, allowing your team to capitalize and usually kill him. If Spider-Man is either not picked or not within range, then the Slayers will just simply stay behind Jonah and continue to shoot allies and enemies, healing and damaging for the entire duration. Now for JJ's cosmetics, I couldn't really think of too much that I wanted for him. Obviously, I'd love a J.K. Simmons skin. It'd be really funny to have a Omni-Man skin. And for those of you that went around for my first Vanguard video where I did Conquest, I would also personally love for J. Jonah Jameson to have an Omni-Man themed skin, since J.K. Simmons voices both characters. Other than that, maybe just some anti-Spider-Man skins would be fun, or simple stuff like that. But with JJ done, it's time to clear the stage for our next strategist. Now, as suggested by you guys, I decided to throw Dazzler in as a strategist. So, J. Jonah Jameson, if he was in Marvel Rivals, he would only be a counter to Spider-Man. Honestly, I'm cool with it for the bit. That is funny. Dazzler. Okay. So what I'm guessing is Dazzler is where we actually go with who should actually be in the game. That's a troll pick. It gotta be a troll pick. The original comment asked for her to be a duelist, but with the sheer amount of duelists in the game, I always like to try to make tanks or strategists first. But onto her primary fire, we have photobiotic rays. This is where she fires out semi-automatic light rays from her nails, or her fingertips, depending on the skin. I would make this have a fairly deep magazine. You would be able to fire it much quicker, granted at lower healing per shot. Onto her secondary fire, we have photogenic spear. This is where Dazzler makes a spear of light around her arm and then fires it out, pinning an enemy for a moment and knocking them back. Now if they hit a wall, then they're pinned for even longer and they take some bonus damage. For her first ability, we have Silent Dome. This is where she makes a little ball out of light and hurls it like a snowball. And wherever it lands, it generates into a massive area where no sound exists inside, and allies gain some passive healing. Additionally, the dome is made out of light, so no one can see in from the outside. I can kind of see this working as a way to hide an ultimate. Say Star-Lord's ulting, he can go into this bubble, ult, no one knows his voice line's activated, and then he can fly out the top and gun people down. Onto her second ability, we have Backup Dancers. This is where Dazzler summons 2 tiny little light constructs that look sort of like ballerinas to dance beside her and passively shoot out little light beams that heal allies. So essentially they're little healing turrets that follow her around and will target the person with the least amount of health. These last for a certain amount of time and then they're dispelled and the cooldown would start. Onto her third ability, we have Glow Baby. This is where Dazzler grants an ally a floating ball of light that will float just barely beside their shoulder. Be right back. And fire a pulse of light whenever they hit an enemy, adding essentially roughly 40 damage onto it since it's a hit scan attack that happens immediately after you hit your primary fire button. Now this does have a set amount of uses, so you can only shoot, I'd say, roughly 5 to 8 shots with this additional 40 damage, and then the light disappears and returns to Dazzler's hip. Onto her passive, we have Sonic Absorption. This is where Dazzler absorbs the sound around her and weaponizes it. This allows her to auto-lock with all of her abilities immediately after a ultimate sound effect is played,
meaning if Star-Lord screams legendary, now not only is he locking onto enemies, but also Dazzler is for a short time. But she could also lock on with her photogenic spear to kind of spear Star-Lord out of the air if she wanted to. But moving on to her ultimate, we have Symphony of the City. This is where Dazzler starts to dance similarly to Luna, but during her ult she can either blind enemies that look at her for too long, or she can swap to healing around allies. I think you'd be using healing most of the time, but I'd love to add just a little bit of extra utility onto her ultimate to differentiate it from just having Luna's ult. Additionally, the blinding effect would only come into play if an enemy has their crosshair too close to Dazzler, essentially making it so that you could target her, but then you'll be blinded. Essentially meaning I got you myself can a target pair. her, but you'll be blinded fairly quickly. I'd actually love to see this ultimate kind of work how I believe Beta Luna's ultimate worked, where you could switch really fast between the two. Only difference is, for Dazzler, I'd like to see her strategically switching between healing and light in order to blind, say, a Magneto about to dunk her shit. Then she can blind the Magneto, quickly move, and Magneto could miss. Or Iron Man, or any other DPS that would want to try to one-shot you. As far as her cosmetics, they're really endless, honestly. Dazzler has the ability to change her outfit on a whim since she controls the light particles, since she controls the photons around her, allowing her to essentially change her outfit in the blink of an eye. So I'd actually love to see Dazzler get an emote that would randomly swap between cosmetics that you actually own. I think that would be cool. Other than that, I have really no ideas for any specific costumes. I just know that it could be essentially endless. Alright, with Dazzler done, let's move on to our next star. And just so that we're both perfectly clear, you will never take this helmet from me. Now moving on to Nova, I decided to go with Richard Rider because I feel like he's very I already- underrepresented in most mainstream media. Nova the only Nova as a I'm very healer? aware of is the animated series with Okay. Spider-Man that I just showed on screen. That was my first interpretation of Nova, and that's Sam Alexander. But whichever Nova it is, I just really like to see Nova. And I tried to differentiate Nova's character here from Captain Marvel because I am going to be using her in a future Vanguard's kit if you guys have any suggestions. And I feel like I did a fairly good job staying true to his character while also giving him his own identity away from her. Now getting into Nova's primary fire, we have Nova Spears. This is where Nova fires a pulse of light that heals and damages, piercing through both allies and enemies. For his secondary fire, we have Cosmic Bombs. This is where Nova conjures a massive bombs of cosmic energy that explode on impact, dealing heavy damage or healing, and leave a fallout on the ground that will passively heal allies, but does nothing to enemies. For his first ability, we have Hyperspace Portals. This is where Nova coats himself in energy and dashes forward, vanishing off the map through a portal, similar to how Magic looks when she uses her shift. However, during this time, Nova not only passively heals himself, but also enters a Doctor Strange-style portal view. While in this view, he doesn't exist anywhere on the map and cannot be targeted, but there is a limited amount of time until he is forced to exit through another hyperspace tunnel, as he reappears onto the map wherever he is currently viewing. Now that was a mouthful, but essentially I gave him Magic's shift, but he can reappear wherever he wants within a certain time period. It would just be a couple of seconds. I don't think you could cross the whole map. Onto his second ability, we have Radiant Expulsion. This rapidly depletes your passive, which we'll get to in a moment, and heals everyone around you a crazy amount. Now because of that, I'm going to go ahead and explain your passive, Nova Force. This is a resource that allows Nova to use his abilities and fly. Now flying around naturally does not deplete this resource at all, but using abilities outside of your primary fire will use some of this. And if you ever hit 0, then you hit the ground until you're back at 100. It would recharge fairly quickly and would recharge even faster if you're healing allies or damaging enemies. In other words, the more that you contribute, the faster your Nova Force will recharge. But back to Radiant Expulsion, it would quickly burn out your Nova Force, but it would heal everyone around you a crazy amount, so you would be essentially useless afterwards, but could really save your team in a pinch. For his third ability, we have Starfall. This is where Nova forms a disc of light and throws it forward. I'm slowly actually floating kind forward of. as it drops little stars I'm onto the with ground this. that would Nova heal Nova allies as if a they pick healer them could up, be and if they're at full health, could then it would actually give be them really overshields. good. This would work very similarly to Rocket's armor packs, however they would not stack. Onto his ultimate, we have Shielding Comet.
This is where Nova coats himself in energy one more time, but instead of going into a hyperspace tunnel, he instead flies around like Iron Man, completely immune to all damage and CC, while leaving a trail behind him that heals allies and blinds enemies that walk through it. I can see this ability being used to counter Magneto ultimates, so that as he's about to dunk down, you can activate yours and fly through his dunk in order to destroy the ball without actually harming anyone. Additionally, the trail behind him can go vertical into the air, so he could even heal his flyers and set up a little area up there where they can have their own little cloak and dagger ultimate. If this sounds familiar, that's because this is fairly similar to the ultimate that I gave Falcon in my first strategist video, which if you haven't watched it, I would highly recommend it. It got a lot of Duelist players upset. But the reason that I decided to make this ultimate fairly similar to Falcon's is because I will be reworking his kit as a Vanguard fairly soon. As far as cosmetics though, I feel like there is so much you can do with the Nova Force really being anyone. You could have him change species, you could have him change into the Sam Alexander version, and you could give him that black helmet that Sam Alexander gets after the scene that we watched for his intro. Let me know in the comments down below, those of you more familiar with Nova, what cosmetics you'd like to see. Alright, with Nova complete, let's move on to the strategist that I am most excited for, and my personal favorite one-eyed Samuel L. Jackson character. I know you erased my password. Probably deleted my retina scan. But if you want to stay ahead of me, Mr. Secretary, you need to keep both eyes open. Y'all don't know how pissed off I was knowing that he did that sick line, revealed the eye, just for us to find out that he didn't even lose the eye in a cool way. It was crazy. But Nick Fury as a strategist actually would make 100% sense if you think about it. Like, this is the same dude who constantly has a plan and people that he has on speed dial, so I see it. Alright, for Nick Fury, I bounced around what he could be a lot, and in all reality, he could be any of these roles. Nick Fury's biggest thing is essentially prep time. With him being the director of S.H.I.E.L.D., he could really just have any technology that allows him to be a Vanguard, or a duelist, or a strategist, but I feel like it aligns with his character the best to make him into a strategist who kind of calls the shots for the rest of your team. For his primary fire, we have Meta Rifle. This is a modified hit scan rifle designed by S.H.I.E.L.D. to heal allies and hurt enemies. Fairly simple, but would be very similar to Punisher's rifle. Onto his secondary fire, we have Grenade Attachment. This allows Nick to fire off a grenade from his rifle that explodes, dealing a lot of damage with a direct impact, but it'll leave a fog like Punisher smoke. However, allies in this fog are not only obscured, but they will also passively heal. Now onto my favorite ability, and his first ability, we have Direct Order. This is where Fury commands an ally of his choice, granting them a substantial buff depending on their role. Tanks gain 200 overshields, DPS gain a damage buff, and healers gain a healing buff. This will only last for 6 to 8 seconds, and he would have several uses of this alongside a cooldown. I see it working like Mantis's leaves, but obviously role-based effects instead of the basic ones Mantis has. Onto his second ability, we have Shield Deployment. This is where Nick places a shield projector that can be rotated in any direction. It will block incoming damage, and the shield has a separate health bar than the projector, meaning you can break the shield and a couple seconds later it'll recharge and pop back up if you don't destroy the projector. However, wherever the shield is facing will naturally block the projector as well. This is my way of making a shield support that isn't as broken as Brigitte was, since you'd have to pick where this sits, and then you could destroy it like a penny nest to move it anywhere you want, but rotating it is completely free, and it would rotate depending on where Nicholas is looking. Onto his third ability, we have Long Shot. This is where Fury pulls off a massive sniper rifle off of his back. Now this would deal insane damage. I'm talking Widowmaker from Overwatch damage. However, he only has one shot, and then he has to put it away for a very long cooldown. So I would allow this ability to one-shot with a headshot, and if you don't hit a headshot, severely wound most squishies, or if you're unfamiliar with the term, anyone with 250 to 300 health, I believe, is considered a squishy. So basically anyone not a tank. Now after the shot is fired, Nick puts this away and goes back to his normal primary fire, and this would go on cooldown for, I'd say, maybe 10 to 15 seconds, maybe more, maybe less, I don't know. One-shots are always scary to add to a game,
but I feel like adding it under an ability like this gives strategists a little bit more power and a little more say-so if there's a flyer who's really pestering the shit out of you like Iron Man, especially if you can actually hit your shots. Onto his passive, we have Shield Director. This comes into effect every time Fury uses his direct order that we talked about earlier. Anytime he buffs an ally, he also gains that buff, meaning if he uses his direct order on a tank, the tank gains 200 over shields, and so does Nick Fury. He gains a DPS buff when the DPS do, and he would gain a healing buff if he gives a healing buff to Luna Snow, for example. Now, I could technically see this giving him more sustain than some tanks like Thor, but that's more a problem with Thor than it is with Nick Fury. This would allow Fury to use this defensively as well as offensively, meaning if he's getting dove, he can use direct order to give tanks 200 shields in the front line and give himself 200 shields so he can deal with the Black Panther or the Spider-Man. They're bugging you, then you can get extra HP to really deal with them and mess up some of their combos. Onto his ultimate ability, we have Project Insight. This is where Nick calls in a helicarrier that rains down a bombardment of healing and damage in an area he selects. Now during this time, Nick can hit Q again to move the area wherever he's aiming. This does have a cooldown, but he could maybe do this 2, maybe 3 times during his ultimate before it disappears. Because of this, it would have less healing than, say, Invisible Woman's ultimate, so that it doesn't just become a better version of Invisible Woman's. I see this as a pressure-based ultimate, not a saving ultimate. So you wouldn't pop this if you're going to die, but instead to maybe force the enemy team to back off, and then as they're backing off, you continue to push it forward onto them, forcing them to back up more. And with Nick Fury finalized, let's get into our final strategist of the day. Alright, fine, show me what you got, but it better be cool! Hired Kit for strategists, making her into what I feel like would be one of the most fun strategists. Then again, I play Hulk, so maybe I'm a little behind. Dark Shinobi? Either way, Jennifer Walters here, I tried to make into a bit more of a brawl 8 minutes. themed strategist. 8 minutes. Making her into obviously an off healer, not a main healer, but I guess I should let you decide that yourselves. With her primary fire, Gamma Blow. This would be a very similar punching primary fire to Hero Hulk's Heavy Blow. However, I like to see She-Hulk use a bit more finesse with hers, since she's fully in control, whereas during the Hulk, Banner is just a rampaging monster. For secondary fire, we have Regeneration Beam. Along She-Hulk's outfit, I'd like to have some technology around her gloves that allows her to shoot out a beam that would track allies and heal them passively, and maybe even creates a small little area around that ally that would also heal other characters near that ally. Onto our first ability, we have Gamma Emission. A toggle ability. This is a toggling ability, similar to what we've seen from Blade with his vampire form. Once flicked on, it stays on until you turn it off. And during this time, she drains her passive to emit a powerful AoE of healing. Now I'll go ahead and get into her passive, Radiation Buildup. Now Jen has a meter on her screen that goes up whenever she deals damage. Now depending on the meter's charge, it will buff all of her healing abilities. Now this does not trickle down over time unless she is using Gamma Emission. But with that out of the way, let's move on to her second ability, Legal Lunge. The name doesn't really mean too much, I just wanted to work in that she's a lawyer. This is where Jen lunges forward, grabs an enemy, and hurls them like the fastball special. Tanks included, just not the thing. With an extra stun and additional damage if she throws them directly into a wall. I see this as a bit more of like a backline helping ability or even a space taking ability, where you can dash forward like Emma Frost, grab Spider-Man, and immediately start charging up your throw and launch them. I will say this is not like the fastball special where you can hold them as long as you want and then hurl them. It's only themed to like the fastball special because you can see the meter charging up, and once it hits the top, they automatically throw. You just have until then to aim where you'd like to be, maybe 1 or 2 seconds max. Onto her third ability, we have Sensational Spring. This is just Hulk's jumping ability that She-Hulk also has access to, but wherever she lands, she has a small burst of AoE healing if her passive is charged above 50%. Onto her ultimate, we have Controlled Monster. This is where She-Hulk constantly generates her passive, allowing her to keep her emissions going constantly. During this time, you can also hit Q again to clap your hands together and send a pulse of gamma energy out. Dark, it's time. Hopefully.
Alright, so I had a lot of fun making the Vanguard. Okay. Now, when it comes to strategists, I understand that in most hero shooters, there are going to be strategies that are better to use than others, and others are used for mainly different utilities. Like in Overwatch, people will use Zenyatta, because he can heal from afar because of his orbs of harmony and his ultimate transcendence. It's a good way to keep everybody up, but he also has an increased damage to one person on the enemy team. Then you have Ana, who has one of the best abilities in all of hero shooters, a grenade that heals allies and gives enemies anti-heal. In Rivals, I would say we have a good diversity of healers, but I will say that there are some healers that actually needed like a buff. Like, for example, Rocket got buffed and he became one of the best healers in the game. Now, I'm not saying, well, Jeff needed the nerf, kinda. Ultron, he needs a buff to his healing. Okay, I guess it's not playing yet. But I'm gonna keep that on the back burner. Vanguard idea video, so naturally I decided to talk about more characters I'd like to see added to Marvel Rivals. Now, since I did Vanguards last time, I'm deciding to do strategists this time. I could do duelists, but there's a lot of duelists in the game already, and strategist is the smallest role at the moment, so I decided, hey, why not talk about strategists next? Alright, I'm not going to waste any more of your time here, let's hop straight into the list. My first pick for this list is Blue Marvel. Now, I think this is a character that could probably fit under any of the three roles, but I wanted to put some cool characters in the strategist role. Blue Marvel, so Blue Marvel has First to of be a all, tank. I want Blue Marvel to be capable of temporary flight. Sort of But like at how the same Doctor Strange time, is I'd be Fire okay Wings. It'd be an if ability he's he has just to in the activate. game. He wouldn't fly passively like somebody like Ultron or Storm. For his primary fire, he'd fire out blue energy bolts that, just like with characters like Luna and Invisible Woman, damage enemies while healing allies. He'd have another ability that can be applied to a singular ally, which will do 150 healing slowly over time before disappearing. For his ultimate, he'd unleash a powerful wave of energy that'd have the same effect as his primary. Heal allies, damage enemies. Alright, the next character on this list is Mr. Sinister.
And admittedly, Yes, this is a character I have yes. a bit more of an idea of what I'd want their kit to do than I did with Blue Marvel. So Sinister's whole deal in the comics is cloning. So I want to implement that with his kit. So his primary would be a simple energy blast that would just heal allies and damage enemies. Not too much going on here. His first ability would allow him to make a clone. Now he'd only be able to make one clone, unlike Loki you can make two. However, there would be an added benefit to his clone to cancel out that disadvantage. Now I want Sinister to have a secondary ability that applies a decay effect. This ability would be a beam he can fire out. The effect would slowly damage an enemy and also have the amount of healing they take from any source for the duration of the effect. So let's say somebody received a burst of 50 healing while under the decay effect, they'd only get 25 health as opposed to the 50 they should be getting. Okay, now let's get back to Sinister's clone. So his clone would essentially function like how Mirage's clone functions in Apex Legends if you've ever played that game. So you can simply have it stand around, or you can have it mimic what you do. If the clone mimics you, it'll do it exactly how the Mirage clone works in Apex, but here's the twist. So in Apex, if your clone gets hit, it disappears, but as a trade-off, the location of the enemy who shot at it is revealed. Now, I don't see that as being a super useful ability in a game like Rivals, so instead, we're going to incorporate the decay effect here. However, we're actually going to make it a bit stronger. So it'll do more damage over time, and your healing would be cut down by 3/4 instead of being halved. This only happens if the clone is mirroring you, though. If the clone is stationary, it has a full health bar, kind of like how the Loki clones do. Now, if your clone is stationary and you die as Sinister, then you'll take over the clone instead of actually dying. But there will be a significant cooldown applied to creating another clone afterwards. For his ultimate, I sort of want to play on how he hijacked the resurrection protocols in Krakoa in the recent comics. So, for the duration of his ultimate, allies will respawn immediately. However, they'll still respawn in the 放送をご覧の皆さん分かんないかもしれないですけど、すごい気になるんですよね。すいませんね、ご迷惑をおかけしております。はい。で今日の、こちらの放送は、ご案内の通りタイトルにもなっております通り、FF14 とモンスターハンターワイルズのコラボをいろんなことをご紹介していこうと。そうですね。ということで実機も交えて紹介いただけるということですよね。まあ実機交え珍しく、14にしては珍しく、ちょっとやって倒れるじゃない感じで実機でご紹介いろいろしようかなと思っておりますので、最後まで、お楽しみいただけたらなと思います。はい、ぜひともご期待ください。それでは始めてまいりましょう。じゃあ席の方へお着きください。いやもう直前までプレイヤーの皆さんとお話ししてたので、もう段取りが全て私は飛んでおりますのでよろしくお願いします。よろしく進めてまいりましょう。ということで、途中からですね、このステージ、事前にご案内の通り、株式会社カプコンから、モンスターハンターワイルズの、辻本さんと藤岡さんにもご来場いただいて、一緒に進めていくんですが、その前に、FF14 側のアップデートの状況もね、いろいろありますので、まずはそろそろじゃないのと皆さん思ってらっしゃる、パッチ 7.35 がそろそろ迫っているんじゃないかということで、そちらのおさらいを簡単にできればと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで画面をお願いします。まずは 8EB の公開をそろそろしていいんじゃないかなと。いやもうこれはね、伏せるようなものではない。お願いします。いきましょう。10月7日火曜日に、パッチ 7.35 を公開させていただきます。もうすぐですね。ありがとうございます。10日ないぐらいですね。もうすぐやってまいります。そしてパッチ 7.35 の主要な、実装項目を改めて簡単にご紹介させてください。画面お願いします。大きくはね、3つですよね。有効部族クエストのヨカフイズ、でこちらはですね、ストーリーが結構黄金のレガシーのテーマに根付いたようなお話がまた展開されますので、ぜひねデイリーやりつつストーリーにもちょっとご注目いただけたらなと思っております。こちらはギャザラークラフター向け、そうです、ギャザークラブ系の、ぜひご期待ください。そしてですね、今回やっぱりパッチ 7.35 の大きな柱の一つ、ペリグルムトラバース、ビッグダンジョンの最新作になりますが、前回のプロデュースされたライブでも特集させていただきましたが、今回は、大幅にいろんなシステム変更をかけまして、
あらゆる層の皆さんに遊んでいただけるディープダンジョンを目指して、開発を進めましたので、ぜひカジュアルに遊ぶ方からハードコアに遊ぶ方まで全面的にいろんな遊び方をしていただいてですね、さらにまたいろんなコンテンツに発展性を作っていこうと思いますので、ぜひぜひプレイをした上でまた皆さんのねお声フィードバック聞かせていただけると大変助かりますので、よろしくお願いします。お願いいたします。そして異色のなんかね、一人だけひっくり返って映ってるやつがいますけど、事件やヒルディブランドの、最新ストーリーが、展開されております。はい。まあ徐々にクライマックスに向かっていく事件やね、またどんな、アホなと言いますか、演出やカットシーンが出てくるのか、ちょっとぜひですね、くすっと笑いながら楽しんでいただければと思います。はい、こちらもどうぞご期待ください。はい、よろしくお願いします。というのがパッチ 7.35 の主な内容でございまして、それではここからはいよいよ、モンスターハンターワイルズコラボの内容に入っていきたいと思いますが、まずは何からいきましょうか。何から参ります。皆さんに何かご覧いただきたいものがあるとかないとか。そうですね、段取りがすべて吹き飛んでるのでごめんなさいね。失礼しました。今までですね、今回のクロスオーバー、モンスターハンターワイルズとのコラボレーションクロスオーバーで、まあ14昨日、カプコンさん側のステージや僕もちょっとゲストに参加させていただいて、全容ちょっとねお知らせしたんですけど、我々14がまだティザーと一部しか出てないので、フルトレーラーご用意しておりますので、まずはちょっとそちらをご覧いただこうかなと思っております。はい、それではどうぞ。Oh wait, my mic's not muted. I thought my mic was muted. I gotta fill up my water bottle. Okay, so Final Fantasy 14. What are you getting? Because I saw Rathalos. Oh, Palico. Oh yeah. Okay. Honestly, this is a great addition. This is a great addition to Final Fantasy 14. PB&J? Okay, quick question. Do you like a lot of peanut butter or a lot of jelly in your PB&J? Because everyone is very different when it comes down to it. 全面的にいろんな方にねこちらも楽しんで、せっかくのねクロスオーバーなので、全面的に楽しんでいただこうと思って、報酬もですね色とりどり用意してますし、難易度もですね、2種類用意してたりしますんで、ちょっと中身を見ていきましょうか。じゃあまずは順に見ていきたいと思います。じゃあまずは気になる公開タイミング、公開日はいつなんだいということなんですが、こちらです。どうぞ。はい。10月7日火曜日、パッチ 7.35 で公開予定。そうです。なのでパッチ 7.35 が当たると、
さっきね3つコンテンツがスタートって言いましたけど、4つ目として始まりますので、皆さんお好きなものをちょっとずつねやっていただけたらなと思います。モンスターハンターワイルズ側の、オメガ検証戦が間もなくね明日からスタートしますよね。だから非化戦兼ハンター兼非化戦の方も結構いらっしゃると思うので、まずは向こうでですねオメガをぶっ倒してですね、いろいろやっていただき、つつですね9月30日のファイナルファンタジータクティクスもやりつつ、7日が来たら非化戦になって戦うという感じでお願いできたらなと思います。皆さん、お忙しい10月になりそうですが、お願いいたします。よろしくお願いします。はい。そしてじゃあ公開されるコンテンツの方見ていきたいと思います。画面お願いします。どうぞ。はい。ガーディアンアルシュベルド狩猟戦、そして極ガーディアンアルシュベルド狩猟戦の2つということですね。今回先ほどトレーラーフルトレーラーの中でもアルシュベルド散々暴れてましたが、ちょっとコメントの方では、あれ本家より激しくないかっていうちょっとお声もありましたが、難易度は、ノーマルと極、ノーマルとハードの2つ用意しておりますので、ぜひ皆さんのプレイスタイルに合わせた方で、楽しんでいただけたらなと思ってます。でバトルの今回コンセプトなんですけど、前回モンスターハンターワールズと、クロスオーバーさせていただいた時はリオレウスをお借りして、なんとかこう14の中でモンハンを再現しようみたいな形で作ったんですけど、やっぱりノンタゲベースのアクションと、ターゲットグローバルクールダウンがあるその14だとどうしても超えられない部分があって、正直ちょっと賛否は分かれたかなと思ってます。なので今回開発チーム全員で話し合った上で、やっぱ14として最高に楽しめるバトルコンテンツを作ろうと、せっかく素晴らしいモンスターをお借りできたので、それを我々なりに解釈して14のバトルとして面白くなるように作りましたので、ある種いつも通りの戦いを繰り広げていただきたいんですが、そりゃあモンスターハンターですよ。A 勝負など出るわけもなく、いいですか、ハンターとしての本文は、まずモンスターの生態行動をよく見て、戦っていただけたらなと思います。もちろんね回復薬グレードありますんで、やばいと思ったら飲んでいただきつつ、戦っていただけたらなと思っております。なるほど。じゃあこれ後ほど実機もあるということですから、それを踏まえて後ほどいただければと思います。ちょっとねプレーをしてみようと思いますので、ぜひご注目ください。よろしくお願いします。ちなみにプロデュースされたライブやってる時には極が出ると、吉田さんに今回の極はどういう系ですかって聞きますけど、今回アルシュベルドいかがですか？ですね、もちろん、そのシェアがいわゆる頭割りがね、ないとは言わないですけど、個人ギミック多めではあります。なので、だからこそ回復薬グレートをね、なるほど、やっちまったからすいません飲みますってなる。でもそんなスッて飲めるかどうかはまた別の話あれなので、個人ギミック多めではあるかなと気はします。ありがとうございます。それではプレイ条件の方を見ていきましょう。画面お願いします。プレイ条件はメインクエスト黄金のレガシーのコンプリートが条件です。今回ですね、このモンスターハンターワイルズとのクロスオーバー、しっかりクエストとしても、一本お話が、なぜアルシュベルドがやってきたのか、そしてどうなるのかっていうところまで、ストーリーちゃんと作ってありますので、そちらをプレイしていただくためにも、ちょっと黄金のレガシーのお話が片付いてないとちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうので、なるほどなるほど。それで黄金のレガシー 7.0 までのストーリーをコンプリートしていれば、参加可能となります。ありがとうございます。では続いて突入条件です。参加申請率は1人から8人。そうね、前回4人でやったんですけど、もう今回はさっきお話したように14として最大限楽しめるということで8人コンテンツになっておりますので、わーわー楽しんでいただきたいなと思います。そして必要平均アイテムレベルですが、ガーディアンアルシュベルド狩猟戦ノーマルの方が725、そして極ガーディアンアルシュベルド狩猟戦が740になっております。装備整えておいてください。よろしくお願いします。
そしてここで報酬の方もご紹介しておければと思いますので、続けて画面お願いします。はい。まあ後でねちょっと、実機の方でもご紹介しようと思いますが、ギアはですねあります。まあ前回もちょっとフィオレウスを、フォーカスして14チーム側でデザインさせてもらったんですけど、前回そうでしたね。まあやっぱりそのままが良かったというお声もあって、まあ今回は光の戦士が来ても冒険の旅路にマッチするということで、ハンター装備をそのまま、完全再現させていただきましたので、F と M 両方ありますんで、ぜひ。そしてハンマーをね若干勘違いして持ってる人とか斬新な持ち方してる。全序部分武器ございます。よろしくお A 願いします。 lot of peanut butter? では続いて I understand that. Yeah. Me too. はい。もちろんね、我々チョコボがね今回先方にお邪魔させているので、セグルトもちろん実装されております。はい。そしてしかもねマウントって日本語書いてあるんですけど、英語マウンツって複数形になっておりますので、まだございます。はい、次どうぞ。ね、これはこれらにもいましたね。なんかマウントなのかどうなのかね。まあちょっと休憩中なのかという感じですね。そうですね。こちらも14の仕様の限界の限りを尽くしてなんとか再現したので、すごい。後ほどちょっとちゃんと実機でもはい、ありがとうございます。そしてまだまだございます。次どうぞ。ミニオンです。はい、ミニオンたち、こちらもですね、はい、ワイルズの方で大変人気となっております。はい、キャラクターたち、ミニオンとしてこちら登場しております。はい、はい。そしてまだまだございまして、調度品です。はい。体験がね、置いてありますね。飾りたい。はい。もうワイルズらしい部屋の作りをぜひちょっとしていただけるんじゃないかなと。はい。もう一枚調度品ございます。なんとさらにですね手伝ってくれるそうです。ついに滞在して家のこともやっていただける、販売していただけるそうです。ありがたい。まあいろんなねそのキャンプコーディネートみたいな時にも使えるもの多数ありますんで、はい、よろしくお願いします。はい。そして庭具もございます。はい、庭具ももちろんございます。はい、こちらアジトをですね、キャンプをそのまま、再現しておりますので。すごいな。いや今回は本当にハウジングいつもね楽しまれてる方からバトルコンテンツ楽しみな方、おしゃれが楽しみな方、全面的にね楽しんでいただくために本当多数のリソースを、いただいてですね、いろんな報酬作らせていただきましたので、なるほど。ぜひいろんな楽しみ方をしていただけたらな。ちなみにこれ右端でふてぶてしい顔をしてるのはあれは木人ですか？殴れますね。殴れますか？殴れますね。どう見ても。なるほどなるほど。ぜひ置きたいところですね。はい。ありがとうございます。他にもこんなものもございます。どうぞ。はい、まず専用のポートレート教材が入ります。もうハンター装備をしてあれで撮ったら、完全にゲーム違いに確かにじゃないかと。そうですね。ポートレート教材ございますし、はい、ファッションアクセサリーの方もですね、はい、もちろん完全再現に確かに三つ猫花笠の再現となっております。こだわりました。はい。そしてですね、やはりモンスターハンターシリーズといえば楽曲にも非常にね力を入れている作品ですので、今回も多数の名曲お預かりしましたので、やったー。オーケストリオンフとして実装させていただきますので、ぜひね心ゆくまで聴いていただけるんじゃないかな、14の中でね。はい。はい。ということで、駆け足ではありましたが、ざっと報酬の方もご紹介しましたので。そしてここでそろそろゲストの皆様がご到着されたということで、いけます。なので早速お呼びして、実機の方いよいよ見ていこうじゃないかということで、じゃあせっかくですから前に出てお迎えしましょうか。はい。それでは皆様も盛大な拍手と、あとコメント弾幕でお迎えいただきたいと思います。株式会社カプコンモンスターハンターワイルズプロデューサーの辻本良三さんとエグゼクティブディレクター兼アートディレクターの藤岡かなめさんです。どうぞお入りください。ようこそ。There he is. おいでくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ一言ずつご挨拶お願いいたします。はい。モンスターハンターワイルズプロデューサーの辻本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
モンスターハンターワイルズアートディレクター藤岡要です。今日はよろしくお願いします。お願いします。これどうですか、その自分のところのステージより100倍ぐらい緊張なかなかだってね、他社のステージないですね。ないですもんね。いやいや、めちゃめちゃ緊張してます。そうおっしゃいますけど、僕は昨日逆パターンですね。ただちょっと本当申し訳ないなと思うのが、まあ我々のステージほぼ台本がないので、そうなんですよ。ペラッときました。めっちゃ薄いですよ、台本が。僕はちょこっとだけもらったんですよ。しかも何も書いてない。なんかカプコンさんの PR チームからあれなんかフィックス台本って言っていただいたのに何も書いてないんですけど、これ本当に合ってますかって聞かれたらしいんですけど、すいません、合ってるんです。はい。じゃあ今日はぜひよろしくお願いします。この後なんですが、8人コンテンツガーディアンアルシベルドと狩猟戦の方に、挑戦していくんですけれども、なんと藤岡さんにも、ご参加いただけるということで、はい、もう会場からは吉田さんと藤岡さんに入っていただいて、残りの6名は、スクエアエニックスの渋谷の、本社にありますところにチームが控えておりまして、そこから6人が入って合計8人チャレンジするということで、で辻本さんと、私の方では適宜賑やかしをできればと思いますので。これずるくない？ちょっと冷やかすだけ。はい。Okay. I hope that nothing. それでは皆さんお席の方へよろしくお願いします。昨日吉田さんにやってもらったんで、はい、よろしくお願いします。今日 All 誰 right. かがやら I ない am going to get some water. いや、 I'm 昨 gonna 日 fill ね、悔 up やまれるんですよ。前半いい感じだったのに、中盤からひどい目にあったんだよ。昨日うちのステージに藤岡が来なかったのは、これの So I'll be back. 練習してらっしゃった。 Hopefully nothing crazy is shown. I'm gonna be pissed 教えていただきました。 if they show something and I'm not there to see. 主に非課税の皆さん向けにですね、今日のセットアップをご紹介、セットアップいただいている間に、今日どういう段取りでやるかを、簡単にご紹介させていただきます。パーティーは8人構成で、タンクにヒーラーに、DPS4 のいつもの構成でいくんですが、藤岡さんには、冒頭、暗黒騎士としてメインタンクを担当していただきます。はい、頑張ります。よろしくお願いします。吉田さんはいつも通り黒魔導士、でそして今回ですね、皆さんの共通理解のために強調しておきたいんですが、吉田さんからの強い指示により、会社から入る6名も、藤岡さんも、初見で臨みます。初見で、ノーマルを、基本クリアするまでやるっていうで、やっぱりほら、ヘルプで入るメンバーも、熟練だとまあなんかスクエニ側が本気だからでしょみたいな空気になっちゃうので、皆さんと同じ気持ちで初見として、やります。そして、コンテンツはいつも通りコンテンツの制限時間が設けられているんですが、今回イベント会場からやる都合上ですね、時間に制約がございまして、今3時22分、23分、23分になるところですが、どんなに遅くても倒せればそれでよかったよかった、3時55分を迎えてしまったらそこで強制終了となりますので何卒その間に何とかしていただければと思いますのでそうですよ。よろしくお願いいたします。いや、よろしく。いろんな人がね関わってますから。そうですね。吉田さんしか知らないってことですよね。アルシベルト。そうですね。吉田さんだけ唯一どんなものか知ってるということ。僕はなんだズルをしたわけじゃなくて、ディレクターとして調整をやってるんで。そらそうです。もちろんです。はい。ただ多数のコンテンツを調整している分ですね、物忘れも激しくてですね、ギミックを覚えてるかどうかは、動きを見ていただいて判断ください。はい。それでは吉田さん準備の方できましたら突入をしていってください。よろしくお願いします。ではこれ冒頭も、バトル前のストーリーはねちょっと伏せさせていただきますが、突入のカットシーンから、ご覧いただこうと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい。じゃあ突入していただいて。さあ渋谷のみんなも突入するんだ。渋谷のみんなは多分配信見てるからちょっとずれてるんじゃないかな。あと一人 PV 見てましたけど半分以上分かんなかった僕の習ったギミックがほとんどない。確かになんかちょっと私も知らない動きをしてるんですよね。さあカットしゲームお願いします。生放送でねプレイするっていうのはただでさえ緊張するんで。かっちょいい。いや
やば紅葉。うわセクレット。おーやばい気配しかしない。このアイコンと文字もおい全部めっちゃモンハンだった。しかもガーディアンやし。わあぽいっすね。いやいいっすね。おおいや頑張ろう。ちょっとドキドキすんな。さあもういいのかな。さあ大丈夫もう藤岡さんがものすごい勢いで走ってってるからもう始めるか。あもういいんですか。あいいです。あ大丈夫ですか。やります。さあ始まりました。さあ吉田さんも言っていましたがアルシュフェルトの動きをよく見ましょう。おいおいいやいもうわかんないっす。近いな。合ってんのかな。間違ってたら言ってください。まあよく見るんですよ皆さん動きをよく見るんですよ。はいでもねおいおいおいなんかやられてるっぽい。ちゃうかなんだこれ。いいかな。いやこらへんなんかダメ。危ない。何やったらいい。ちょっと待てよ。メインタンクとしては頑張らんといかんやつじゃん。これはやばそうやな。これなんまた来るよ。あまた来るよ。きますね。めっちゃ速いっすね。めっちゃ危ない危ない危ない危ない。真ん中がちょっと待ったわかんないっす僕が習ったタンクのギミックは全然わかんない。危ない危ない危ない。見てる分には大変楽しいです。はい。ちょっと待って。これ自分でプレイしないでこんなに気楽に見れるんですか。どうなの。あこれ違うな。これはなんだこれは違いそう。これはダメそうやな。ここれは良くない感じがする。ここはダメそうやな。はい良くない。ここはダメそうやな。これは違うか。危ないこれはダメそうやな。ダメ危ない。か。言ってんのか。ダメなんか黒田っぽいな。こんなのずるくない。すいません。これ集合ですね。集合ですね。はい頭割りってやつですね。頭割りです。習いました。やばいやばい。さあ白魔同士と力士が倒れておりますが。待ってどっちなの分かってんのか。なんかいろいろなってる。ありがとうございます。やばいよ。どこだ。これ藤岡さん出番だ出番だ出番。そうですね。これは出番ですよ。なんかしかも範囲まで出ているのかな。見せ場。大丈夫かな。大丈夫いける。さあ足受諾してください。はい。さあ ST 出番だよ。会社の ST。すみません。まずい。すみません。これか。うわやばすぎる。危ない。ちゃうか。こっちじゃない。藤岡さん。はい。残念なお知らせ的にはアルシュベルトまだまだ元気です。分かってます。なんだか元気いっぱいです。ちょっとやばい。さっきから何を通してんですかこれ。こっからごめんなさい本気です。嫌な予感がするねこれね。力を解き放つらしいですよ。おいおいおい。あれ。ちょっと待った。待って。やばいやばいじゃん。おいおいおいおい。大丈夫ですか。ちょっと待って。なるほど。ちょっと待った俺早っ。これレバコマの無敵入ってたぞ今。大丈夫か。大暴れ。ちょっと待った。これはこれ Water secured. こっち側にいるのか。Also, I made a pee-pee inject. ついていっちゃダメだった。なんか食らってる。あかん。わからん。また見やすいところで倒れてますな。どこにいる俺は。ちょっと待って。まだいけるやろ。
さあ僕今なんか死んでる。いわゆる一つの半壊ってやつですね。やばいやばい、真ん中早っ。動きがもうあるし、よく見るんだよ。あ、手を上げてる。あ、すいません。手をちょっとあれ振りかぶるんですね。そうですそうです。あれが半面焼きかと思いきや半分ちょっといってますからね。ちょっと待って。見てるほど余裕がない。で、頑張れ。なんかやってくれてる。わあ、頑張れ。ヒーラー頑張れ。お願いします。ヒーラー頑張ってください。お願いします。もう無限に死んでる。あ、どっかに。また。やばいよ。はい。これがね、また。これ多分こダメよ。そうですよね。ナイスナイス。多分こんな感じだった。ナイスナイスナイスナイスナイスこんな感じでした。いいです。ちょっと目が慣れてきましたね。ちょっとあとこれ半面忘れた頃にこれがねアルシュベルト見てる余裕がまた楽しそうやね。なんかわちゃわちゃしてね。なんか来るなんだこれ、なんか変なマークだった。なんか来る。あ、また。ダメっぽい。やばいやつ来ます。Wait, what? ちょっとちゃうな。ここは上がった。これは良くない。これは違うか。ここはダメっぽいな。頑張れ頑張れ。でも危ない。のが比較的。よかった。比較的大丈夫。生きてます。生きてる。Please add a trans character just to annoy Roblox loser. 危ない。生きてるのがダメか。めちゃめちゃ暴れますね。暴れますね。おーねやばい。これは頭割りだ。てってんのが危ない。ってんのがちょっと待って。さあ。頑張って。頑張って。大丈夫かこれ。そういえば回復薬グレートなんておしゃれアイテムもありますよ。そんな暇ありませんでしたね。飲みましたね。飲みました。さあ、どれタンクが入るの赤い輪がついたやつ。これですね。ダメ。いける。ダメ。死んだ。これは承諾。はい。すごいな。もうえぐいで。めちゃめちゃ暴れる。めちゃめちゃ進んでるこの人。ここが山場ですよ。山場。危ない。おい誰だ。真ん中へ。真ん中。もうちょい。よ。いやえぐいな。この半面えぐいな。これが。ちょっと待った。おい。あれ。ダメだって。もう蘇生しまくりありがとうございます。これ渋谷でもこんな感じになってるんじゃないですか。渋谷はちなみに同じ会議室に6人集まってるので、6人でこんななって多分叫びまくってるんじゃないですか。危ない。さあこれ見覚えがあります。見覚えがあります。こうやったと思う。裏手もあります。いいですね。こうやったと思う。ここいいですね。大丈夫やと思う。これは重ねない。お互い重ねないように重なっちゃダメなやつ。いいですね。ここ赤いとこやばそう。いいですね。大丈夫か。セーフ。これは良かった。ほんまにめっちゃ暴れるな。めっちゃ暴れる。これはなんか一回切って中こう見てちゃうこうやな。いいですね。うまい。いいですよ。腕上げてますよ。この短時間で。また半焼き。これは忘れた頃にやってくる。アルシュベルドを見る。やばい。気づいたら手を振りかぶってます。そうなんですよね。あれ超むずいっす。これなかなかアルシュベルドの方も見ないといけないですね。やば。大変です。やばい。これがね全くわからん。これ難しいね。これやばいですね。これがわからん。これなんか一回引かれるともうダメだなこれ。死ぬ。これわからん。これわからん。ミラー耐えて。耐えた。ミラー頑張って。なんなら LB3 もあるよ。
Yo, it's boxing now. It is boxing. これは厳しいかな。 Dang, they couldn't even beat it. いけてるいけてるいけてるいけてる。いやー、いけてるいけてる。すげえわ。 Bro, it beat that. いやー、いかがでしたか。なんて皆さん朗報です。まだ我々には20分もありますから。まあ、あとはこの2人の体力が持ってる。逆に。そうですね。あと喉が持つかどうか。パンクしてるわ頭が。でもさ、今の Hey, と you こ know ろ what? ご覧になっていかがですか。いやー、なんかね、楽しそうですけどね。 Not bad though. 必死よこっち。昨日のカプコンステージでの、オメガプラネテスも大概暴れてたなと思いましたけど、こちらのアルシュベルトもなかなか。いや、これはモンハンより全然暴れてますよね。いや今ねコメントでもね、俺の知ってるアルシュベルドじゃないって俺でも昨日カプコンさんのステージで、俺の知ってるオメガじゃん。みんなお互いに同じこと思ってそうそうよりパワーアップしてくるっていうね。いやもう行きましょう。もう時間があるんですよね。まだゲームの中続いておりますので、じゃあ参りますか。やりましょう。じゃあゲームに切り替えていただいて。じゃあ行きましょう。Oh, round 2? Okay. まあ2回目ですからね。そうですね。落ち着いて気楽に言うな。手が上がっています。手が上がっています。そりゃそうです。アルシュベルトの手が上がっています。うまい。こういうことなんですよ多分。ちゃうかな。逆側に来るダメージしてくれるのかな。そうですね。半分よりだいぶ反対側まで食い込んでくるので注意ですね。ね。これでいいんか。あ、こっちか。これがね、わからんのよ。わからんのよ。さっき見たからわかるけど、まだいやらしいんですよね。さっき白最初だったじゃんって感じなんですけど。わからんのよ。そんな後とかがいけんのかな。急にね暴れ出してくるからもっと。なんかしてんのよ。あれがわからんのよ。反対側まで飛んでたらちょっと注意ですね。こっちですよね。手が上がってました。こっちですよね。あれ入れてないか。これクリアするまで大阪に帰られないよ。それだいぶコスト高いですよ。さあ出ました。これね、これがね、ちょっと全然わかんねえんですよ。これせめて範囲が重なってるところを踏まないようにした方がいいですね。そうですよね。はい。重なってると二重に食らっちゃいますから。ドーナツ。一発はしょうがない。割り切った方がいいかもしれません。でもプレイしてない僕が言うのも変ですけど、だいぶ分かってきました。多分今ね、放送をご覧の皆さんもなるほど分かったなって辻本さんと同じ感想を持ってらっしゃる。外で見てたらそんななんで分かれへんねんって思ってる。みんな言うんですよ。やからできる。さあ、藤岡さん出番。半分ぐらいは情報がね整理できてませんから。足元二重になってるとこ気をつけてください。あれ。いやそうなんです今ね。ここはしまった引いた。アルシュベルト力を貯めているそうです。これがねまだわかんないです。どこにおるのこれは。いやでもさっきより調子はいいんじゃない？そうでもないか。これがねわかんねえんですよ。これはぽいな、ちゃうかな。これ移動してくるのに気をつけましょう。これは重ならんようにするやつ。ダメか。ヤコダさんが俺多分今縁踏んだな。経験者の吉田さんがあれあれえぐい。カーラーのアルシベルドがさらにこれは今敵に
には楽しんでいただけてるのか。いや、こっからでしょう。こっからだ。ステージ上の藤岡さん、吉田さんともに落ちている。いや、我々机にいけましたね。あ、危ねえ。はい、これ重ならないように広がるんですが、誰かはい、追いかけて踏んじゃいましたね。いや、でもね、スタッフがちゃんとね、藤岡さんから起こして偉かったんで。Excuse me. Yeah, unfortunately, there's not really much I can say while watching this. また手が上がってましたね。 But I guess that's okay. いや、だいぶ分かってきたな、でも。これ真ん中パターンですね。はいはいはい。ああ、ちゃうか。ちょっと避け足りなかったですね。あ、避け足りない。もうちょいか。いやー、バレ出すよ、またね。あ、危ない危ない。あ、来た来た来た。さあ、これ、だんだん1回待って、で、真ん中へ。はい、いいですね。手が上がっています。手が上がっていますよ。あー、手が上がってた。手が上がってたよ。それも見とかなあかんっていうのがね。あれね、無人よ。あれも手が上がってんのかな。いや、わからんね。なんかしてる。さあ、逃げ惑うやつです。TGS も終盤なんで、皆さんもクリアしたところを見て帰りたい。重なっちゃいましたね。あれむずい。頑張って。さあ、頭割りです。入ってる。お、これはいけんじゃないの？なんだかさっきよりいい感じな気がしますね。はい。フラグかな？手が上がっております。今のいけてた？大丈夫かな？あのバッチなんかな。どこ行ってる？来た。さあ、東海です。タンクは、そうですね。これだ。ごめんだ。はい。これです。OK です。あ、なんか攻撃が出ない。いいですね。お、いいね。あ、やばい、ミスった。はい。危ない。そっちに行くと、あ、いいですね。やばい。これ、藤岡さん、このアルシュベルドのモデルとか作るの大変やったのに、こんだけボコボコにされるとはね。なんか4本にしたの後悔してる。後悔してる。これしてたら1回しかけえへんかったんでね。1本ぐらいにしといたよ。フル活用させていただいて。危ない。ナイス、ヒーラーナイス。いや、でも我々やっぱりあのクオリティのものをここに落とし込むので相当アーティスト頑張ってたんで。いや、もうこのなんかアルシュベルドの荒ぶってる感じがね、確かにめちゃくちゃ再現。このパターンは向こう行っていける？そうです、裏手。ここ大丈夫かな。なんかなってるよ。つかないように気をつけてください。追いついちゃうダメージに。これはちゃうのか。ちゃうんか。あれわからんだ。はい。ちょっと先に行き過ぎましたね。来た。これは覚えた。はい。で、これが多分端まで行ったら戻ってくると思うんで注意です。今度は外に行くと。おい。はいがもう回してます。迷った。いいですね。なんかしようとしてる。
なんだかいい感じがするぞ。本当いい感じしますね。という油断が。さあここはどうにか生き残りたい。生き残りたいです。残りたい。いっていっていっていって。あ、もう行ってよっしゃー。ダメか、いけたか。吹っ飛んで押し付けられた。いいですね。いいですね。藤岡さんナイスです。よくやった。手が上がっております。手が上がっております。こっちですよね。あ違うか。すごい。これはどっち上がってるのか。あ、飛ばされた？違うか。あ、頭回りです。おいけんじゃない？いや緊張感。あと10%切りましたね。いけるんじゃないですか？どうするの？ LB3 は誰かどうするの？まあ待ちなさい。いけるんじゃない？これがね、わかんねえ。もうちょい。おお。何？いけるの？行ってくれ。もうちょい。行ってくれ。お、リュウさん。かっこいい。おい。もうちょい。あれ滑るとも。海です。誰か行ってくれ。振りましょう。これはしっかりやりましょう。行ってくれ。やったー。やった普通に嬉しい。いやー素晴らしい。すげえ。いやー、お疲れ様でした。いやー素晴らしい。すごい。いやー、ありがとうございます。言ったら藤岡って実は東京ゲームショウこれだけのために来てる。これクリアできなかったら意味ないです。よかった。ありがとうございます。やったぜ。まあこれがノーマルなんですけど、ちょっとゲーム画面そのまま出しといてもらえますか。はい、ゲーム画面お願いします。吉田さんの画面お願いします。剥ぎ取りがありますんで、皆さん絶対忘れないようにしてくださいね。そうですよ。剥ぎ取りを忘れない。はい。なんか手に入った。ちおお。ちゃんとこの鱗を貯めていくと、なるほど。リワードと交換できますんで、ぜひ貯めてってください。であとね、ちゃんと登れるようになってます。嘘。こんなとこまで。みんなでね、討伐したぞという記念写真をですね、撮っていただきたいなということで。すごい。すごい。こんなことまで。ちょっとすごいな。いやしかし吉田さんこれちょっと極が心配されますね。極が心配になる感じですね。なお今のは、ノーマルでございます。難易度ノーマルでございます。ただ、ある意味初見7人で、藤岡さんは本当に14触って、数日ちょっとモンハンチームの中にいるヒカセンさんにトレーニングしてもらって、っていう形でやって、みんなでワイワイして今2セットぐらいなので、3セットぐらいあるとだいぶ討伐見えてくるぐらいの難易度になってるんじゃないかなと思います。なるほど。はい。すごい達成感ですけどね。でもね。いや、何よりも楽しかったです。ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかった。なので極はね、この上のハードなので、当然複合攻撃が今って割と一個一個なんですよ。嫌な言い方。一個一個なんですよ。突進してきたらしばらく手を上げるまで、はい私手を上げますみたいな、あれが突進したらもう上がってるみたいなのだったり。なるほど。応用編があるんですね。入ってきます。なるほど。やりごたえもありそう。なんで。でもね、クリアしたらすげえ達成感もすごいですよね。いやー、それはすごいでしょうね。でも今見ていただいたように割と本当個人ギミックが多いので、ベテランでもう周回してるぞみたいな人がどんどん周りの人助けていけるような難易度になってるかなと思いますんで、ぜひみんなで本当ワイワイしながら楽しんでいただきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ではこの流れで実機でいろいろ関連のものを吉田さんご紹介いただければと思うんですが、では報酬を早速なんですが、ちょっと見ていこうかなと思いますので、ちょっと皆さんコンテンツから出ていただきます。退出していただいて、は
はい、渋谷チームも退出してください。ありがとうございました。お、ちゃんとね、乗れるの熱いな。一緒に来て喜んでますからね。あ、ゲーム画面ちょっと。はい、吉田さんの画面にしてください。はいはい、ちゃんとね。わあ、来てくれてます。わあ、わあ、なんかすごいな。なんか嬉しいですね。みんないる。はい。ではちょっとまず僕のキャラクターで装備をお見せしようかなと思うので、一瞬だけカメラ生カメに切り替えていただけますか。今実機の方で報酬などなどご紹介していければと思いますので、少々お待ちください。はい、ではちょっと待ってね、カメラをもうちょっと上げようか。キャラクターもはい、今見栄えのする画面の調整を行っておりますので、少々お待ちください。バトルこれでやると大変なことになる。はい、ではお願いします。はい、吉田さんの画面お願いします。おお、かわいい。かわいい。これは相当いただいたデータを必死に、はい、そうですよね。めっちゃ細かいことまでやってるんで。いやでもめっちゃ穴開けてくれてる。確かにね。あ、そうなんですよ。ここ、ね、かわいいですね。全然馴染んじゃいますね。そうなんですよ。あ、噂のハンマー。これハンマーですよ。杖です。使い方が間違うん、そうですね。なんか多分ネオルセアの職人がこうレシピを見て作ってる。俺これ杖かみたいな。全然大きさ違いますね。まあできるだけねいただいたデザインを踏襲して、いろんなジョブにちゃんと持たせたいっていうのがあって、無茶なお願いをしたらいいよって言っていただいたんで、ありがとうございます。はい。可愛いですね。可愛い。めっちゃ可愛い。いい。でですね、もちろん、はい、F 装備もあります。そうですね。こっちもいいですね。なんかちょっとスッキリして可愛い。そうなんですよ。あ、ね、ちょっとね、スッキリしますね。でこれですね、実はフィルム周りはちょっとできる限りこだわって、かっこよくまとめたいっていうところもあって、実はこの内側がデータを拝見したらですね、あれ裏がちょっとないぞっていうことがあって、ゲーム作りではよくあることよくあるで、これ裏側の解釈をどうしたらいいですかってお聞きしたら、なんとちゃんとデザインして戻していただいて、じゃあちょっと我々それを元に作らせていただきます。 I'm still here. Hey. 本当にありがたい。まるで同じチームかなっていう。じゃあちょっと、はい、僕の種族ララフェルでちょっと小さいので、他の種族もですね、パーティーのメンバーでちょっと見てみましょう。はい、じゃあ皆さん皆さん着替えてください。着替えてください。藤岡さんもこれを押していただければ。かっこよ。かっこよ。かっちょよ。めちゃめちゃ様になりますね。おお、かっこいい。ちゃんとスリンガーついてる。そうだ。いやー、体験かっこいいな。体験かっこいいですよね。かっこいい。しかもですね、2色1000色対応してます。ああ、そうでした。はい。一部のメンバー染色しております。はい。いや、なんか嬉しいですね。いろんな体型の装備が見れるのがなんか嬉しい。そうなんですよ。我々ね、ちょっと種族が豊富なので、ちゃんとそれぞれの種族対応させていただいたんで、すごい新鮮。その渋谷チームには染め方を Yeah, honestly, I'm thinking about. Well, not thinking, but like, I'm probably gonna end the stream right here because I don't think they're gonna show anything else besides what they showed. So thank you all. Hope you all
Have a good rest of your day or night, 僕 whatever たちも time 大事な IP をお借りして作るんです。 zone. I will talk to you all probably tomorrow after work. It's gonna take a minute. Yeah, it's almost 3 a.m. over there. Yeah. I'm gonna end so y'all can sleep. And I can sleep. Oh, jeez. Now, with all that being said, you all take care. Have a good night. Hopefully, and this is me being hopeful, by tomorrow, I don't have to deal with this anymore. But peace out.